Привет, Волфариш, привет! Доброго дня! Привет, привет! Так, сейчас я проверю, все остальные у меня платформы тоже запустят, да? Запустились. Тролли идут к успеху? Не знаю, ну надеюсь, потихоньку. Потихоньку они куда-то идут. And so it was decided. The Brittlebone Temple would be the Moonkin's new tribe camp, at least for a while. Had he made the right decision? Chieftain Akrod knew not. All he knew as he cast a last look over his shoulder before stepping through the Hex Gate was that a chilling power clung to the halls of this dead temple. A power the Moonkin direly needed. Так, ну чего у нас тут? Пока мы бежим сюда. Moving now. Ой, да-да-да-да-да-да-да. Ну давай, 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 этих сноси. What is this? Ядро каменного голема. This has Hex power in it. Maybe it belongs to the Golem in the southwest. That way. In that Давай отнесем к голему. Привет, Лимберджек, привет, челом бью. Жду нового увлекательного орчего нытья. Погоди, погоди, ща. to move on. Let Zazka get a proper look. It looks not alive. And it is blocking the way. Maybe they could bring it back to life. Even if they could, they should not. Brittlebone hexes are dangerous. Ну давай. See. Careful! It moved! Привет, Таргалыч. Как это? Керфул. Так, у нас тут голем. Привет, Валер, привет, Валера Кряк. Ну, что тут у него? So powerful, and it had not even a soul. It almost killed them. Чуть не убило братьев? Да нет, оно как бы не убило. Going now. Interesting. Probably. Let Zazka get a proper look. Ага, я вижу. This looks interesting. What is it? Looks like the part of a Golem heart, like the one they found earlier. But this one is frozen. Best take it with him then. It might be useful later. Может, тут писать будем? Мне экран на телефон делить неудобно, слишком мелкая клавиатура получается. Ну, если вы только там это именно политику не обсуждаете, то да, пожалуйста.
Не-не-не, брысь в Дискорд. Нет, если... Я просто уже там не смотрела, что вы там писали. Вы, по-моему, там перешли на какие-то повести временных лет, еще что-то поэтому... Господи, обсуждайте. Политику Ивана Грозного вообще без проблем. Так, тролли не могут использовать. Так, это сюда, это сюда. Предмет для задания. Блин. Тут это получилось. Там политика. Нет, если политика Ивана Грозного, то как бы и пофигу. Привет, Рома. Рома все продолжает рассказывать про рок. Он исследует эти специальности рок. Мы уже совсем в Грозного. Ну, если вы совсем в Грозного ушли, то вообще без проблем обсуждайте. Тут проблем, вопросов нет. Так, подожди, это что у него здесь? Нуак принимает на себя удар, который враг нацелил в родича рядом с ним. Это аура. Нуак видеть враг, проклинать родича, Нуак злиться, Нуак помогать родичу. Восстанавливает у Нуага 1 единицу концентрации всякий раз, когда тот видит, как на союзного героя поблизости накладывается негативный эффект. Ну, такое себе. Главное, чтобы это было имя человека, а не название города. Так, 7... Ну, что-то мне это не очень пока нравится. Что здесь можно взять? 7 уровень. 6 уровень. Это что? Рев Нуага. Нуаг громко рычать, враг подходить, долго драться с Нуагом, не с родичами. Брошен вызов. Он, видимо, еще переагривает. Длительность 8 секунд. Так, а это что? Можно улучшить. Привет, Гамлет, привет. Персонаж восстанавливает 2 концентрации при получении урона. Воздействует на себя. Персонаж восстанавливает 3 концентрации. Преимущество ярости с боли. Восстанавливает 1 концентрацию в секунду. Ну, блин, ну я даже не знаю. Ну, погоди, хорошо, давай так. 6 уровень, 7 уровень. Можно улучшить, можно улучшить. Ну, давай улучшим вот это вот. Так, что мы себе любимому берем? Необходим 7 уровень отряда. Круг видит духов из прежних времен. Необычное умение, но, возможно, полезное для племени. Он также может призывать и натравливать на указанных врагов лунных духов. Вот это уже интересно. То есть, в принципе, теперь можно будет натравливать духов. Окей. Так, необходим 12 уровень. Здесь что? Замедляет находящихся даже на отдалении врагов. Это что? Так, это 12 уровень. Выбрав дар природы, герой творит чары. Ну, давай, хорошо, возьмем вот это вот пока ему. Так, у тебя что? Кто о чем? О дровосе, коробке, дерева? Ну да. 7 уровень.
Так, 7 уровень. Подожди, это что? 6 уровень. Отбрасывает, да. Давай возьмем вот это вот. Все. Здесь у нас все по нулям. Хорошо. Так, это у нас здесь всякое валяется. Driving me nuts, that's my problem. Just rock, water and cold every bloody day. And that goddamn cold. But it's safe, Lana. No one can get in. That's the entire point. And no one leaves, neither. You know, we're here for a greater purpose. Wilfred! Lana! What is it? Hierophant Ishara. They say she's coming to the temple. What? But the last blessing was... 3 moons ago. That's the point. No one knows why she's here. Ну окей, все, поговорили, пошли дальше. If he insists. Стой, 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 стой. Мы же можем просто перенестись. What on earth is this? What this? Cold. Quiet. Why? It is true, is it not? How old is Grumlar now? 100? He... Zaska, stop it. Непонятно, оно что-то призвало или нет? Видимо, натравливать на указанных врагов, то есть недостаточно просто прожать. Видимо, надо именно отметить врага. What is that? He will. What is? The air is sparkly here. Like there is a time window, but Akrog cannot feel it yet. Let them look around. Maybe they can... A brittle bone pierce stick. All rusty from the rain. Is breaking free. That helped. The time window is getting stronger. Still not enough, though. Let them keep looking. Maybe beyond that wall there. Да за какой стеной? Тут этих стен, блин. Ну давай за этой стеной. Видимо, за этой стеной. Подожди. At his service. No one go look. Zaska is right at home. Let's Zaska, okay? All good. What should he look for? That is a damn big book. Old first should take a look at it. Ага. Ну давай, 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 давай. Побеждай его. Так. Moving on. What is И that? вылезай обратно. Так, этого все еще недостаточно, да? Такой кинулся. О, Рома! Валер такой. О, Рома!
find out. A parchment. Grumlar can read Brittlebone writing, no? What says this? Let him see. A letter. What is a letter? It is a thing Brittlebones do. They write messages on a parchment and have other Brittlebones or birds carry them to whoever the message is for. Why, they no just say then? No one knows. And what says it? Hard to make out. The rain has washed away most of it. But it looks like this Brittlebone was a warrior and had been having dark thoughts and acting strangely. The chieftain of this temple told him off. Interesting. They will need more memories, though. Let them keep looking. Привет, Mind Production, привет. Они мне напоминают игру про 3 викингов. Там один тощий, но прыгает, один здоровый, но сильный, один мелкий, но пролазит везде. Это ты, видимо, про игру от Blizzard-то? Anything? No weapons. But this. Can Grumlar read it? Looks like some sort of holy book. Like Magwa's tablets. So it also tells of a god that cares or exists not then. Stop, Saska. Just stop. Says it anything useful about the temple? Or where they guard the cub here? Grumlar can barely make out the words right now. But it seems like what the Moonkin and the stranger believes is right. The Brittlebones cut the field dog into 5 pieces. Привет, and locked each Джонни, into a привет. separate temple. Grumlar will read the book thoroughly once they get back to the tribe camp. Akrog sees. He... Wait. The time window. Akrog can feel it now. Back. Lost... Да, по-моему, Lost Vikings, что ли. У Близов, по-моему, была игра про 3 викингов. Let Akrog see. A lever. It seems not connected to the time window. See if it still works. There might be something worthwhile behind it. Так, во-первых, подожди. Давай вернемся сюда. Славное большое стучало отбивание. Подожди, стучало отбивание, но это ловкость. Сила нет. Ловкость мне зачем? Ловкость мне не нужна. Старое письмо нафиг. Это тоже мы будем распылять. Need to look for other options. Maybe we could hire some muscle from the mercenary corps here. They could... The beast is too strong for us. What? You asked why I'm here. And that's it. Even with the seals, you will never be able to contain the field dog. Then, what are you planning to do? I'll tell you. It's risky, but the only way. Warriors, open the gate. Of course, Your Reverence. There is more to find there. Can the chieftain find out? Let him try. What is it, High Priestess? Are you coming? Your Reverence, Ishara. I know the past moons have been hard for you. I mean, I was shocked when I found out what had happened to High Priestess Galia, but you... It's a tragedy. But you must not let this affect your judgment. Whatever you plan on doing, call in a conclave of the 5 first. Stopped. Again. Big Blood, careful! I would, if there were time. We can use Albric's spirit messages. They're... Lara, in these 40 years, have I ever done anything that went against the interests of the Sacred Seal? Ever? No. Exactly. Just trust me on this. Please. Whatever the Hierophant tried to do, it worked out not. No. And yet, the cub managed not to escape. Let them march on. Опричники сожгли мои запасы крестьян, и теперь у меня может не хватать крестьян на зиму. А ты пробовал не есть крестьян? Может, я дракон, и у меня низкокалорийная крестьянская диета? Или некромант? Тогда тебе по-любому не крестьяне, а нужны девственницы.
Девственница, это на Новый год. Нынче товар штучный. Да, дорогой, еще и редко достанешь. Тонкие шутки. Тонкие шутки про девственниц. Grunwald, we'll go there. Как мы тут по ним аж влетели. О, вот как вызывает-то дух. Ну, нормально. What happened here? This was a massacre. Let them take a look at those corpses. Так, мы получили уровень. Хорошо. Akroga's listening. Уровень. Это прекрасно. Так, мы получаем 9 выносливости. На него мы одеваем элитную тяжелую шапку. Отти какой стал-то, а? Отти какой пупс. Хорош. Так, необходим 6-й. Так, вот оно, запах нуага. Ну, давай изучим вот это вот. Zaska is listening. Так, что у тебя? Хотя вот Джонни, думаю, не смеется над шутками про девственниц профессионально, уже перешутил иммунитет. Ну, не уверена, Валера. Джонни же все-таки он не гинеколог, а терапевт, поэтому если бы он был бы гинекологом, то да, а тут вряд ли. Шапка прям как во «Властелине колец». Возможно. Так, 7-й уровень, 12-й уровень. Это что? На большие расстояния. Да, давай вот это вот мы ему прокачаем. Так, теперь что тебе мы прокачаем? 9-й уровень, 7-й уровень. 12-й. Скорость передвижения плюс 25%, плюс 50% концентрации в секунду. Преимущество. Погибая, лунный дух взрывается, ранее оказавшихся рядом врагов и исцеляя родичей. О! Это очень даже неплохо. Так, а у тебя чего? Тотем 12-й. Не, гинеколог это гинеколог или кинолог? Это все вместе. Так, 12 уровень. Значит, это не прокачать. 12 уровень. Ну, можно пока улучшить этот тотем. Окей. Akrog is ready. Interesting. These died not the same way as the ones near the portal. They see those wounds? They were mauled, like from a wyvern. Or something else. Grunwald will say it one more time.
This is a bad idea. Zarek's cub is vile and honorless, and this stranger... Old Fur has a bad feeling about everything. What suggests they do instead, Pray until their tusks fall out to a goddess who, admit it, gives not a beak shit about the Moonkin? All right, that is enough. Zaska is forgetting himself. Zaska's just saying things how they are, and an old useless fool will not stop him. Да так, подожди, ты давай не будешь проявлять неуважение к Грунгвору, ну, хорош уже это. Grungwar is the elder of the Moonkin, and Zazka will respect him. The way that lying old fool respects Zazka. Grungwar has been nothing but kind to him, and he has never lied to Zazka. That's so? Then what about the time Grungwar urged Chieftain Narjak to kill the worm-eater cub he found on the battlefield? That ugly, small-tusked cub named Zazka that would forever be a cursed stranger? All right, quiet now. Zazka is not thinking clearly. It was Nurbok who urged Narjak to not take Zazka in, not Grungwar. No, it was both of them. Akrog remembers how Zazka always said he has memories of that day. But they were foggy? Well, the memories returned. 3 Moonkin found Zazka that day, and 2 of them urged Narjak to crush him, even though Mugwa's laws say a cub who cannot yet walk must not be harmed. Had Narjak not stayed strong, there would be no Zazka today. No understand. Zazka is Moonkin. He is now, but there was a time when he was not. A long time ago, an enemy troll tribe, the Worm-Eaters, attacked the Moonkin. The Moonkin fought them back, and the Worm-Eaters fled their tribe camp. But they left a cub there. Sire Narjak took pity on him Ну, and понятно. made him a Moonkin. In other words, he is a Moonkin in spirit, but not in blood. That is also why he looks so... different. Oh, just say it, Akrog. Zazka is small, weak, and brittle-tusked. So it is true, no, Grungwar? It was not only Nurbok who wanted Zazka dead, but Grungwar too. It was a difficult time. Right. Then all this kindness and patience was just for show, was it not? Rot it. Nurbok and Grungwar really deserve each other. Так, ну ты успокойся, Заска, уже что-то прям в бутылку полез. Поглядел сегодня ненароком на Скорн и на концовку. Ох, я и разочарован. Ну, я вообще не планировала играть в Скорн. И я так понимаю, что вся особенность в Скорна это только в том, что у него стилистика а-ля Гигера. Все остальное, как я понимаю, там ничего особенного больше игра не предлагает. То есть вся ее фишка только в том, что вот она сделана под стилистику Гигера. Как я понимаю, как бы больше там вроде ничего такого особо прям. Еще чего-то нет. Why? Why would Grungwar do this? Because Zaska was not kin back then. He was a worm-eater from the same tribe that killed so many Moonkin. And that makes it right to break Mugwa's laws and kill a scared cub? It does not. Grungwar made a mistake, and he regrets it deeply. Сейчас, ребят, подождите, у меня тут это звонок. Сейчас, секунду.
Shove Извините. this regret where the Матушка sun звонила. never shines. All this talk about honor and the laws, yet he would kill a little cub. He should be ashamed of himself. Ладно, давай первое выберем. Everybody makes mistakes, Zazka. Grungwar accepts him now. Just remember how he always protected him. It is true. Zaska has a foul mouth, but Grungwar respects him as a Moonkin. He is crafty and... Oh, just save the lies for someone who will buy them. They... Tusks. They hear that sound? What was that? Whatever it was, they should not stay here a moment longer than necessary. Grungwar can sense great hex power behind the gate. That is where the sarcophagus of the cub must be. But how can they get through the gates? It is too strong for Noak to smash. But there are no tunnels to dig through either. Can Trusted Ones sense a time window? No. Let them look around. Maybe there is a... Oh, rot it. The wall! Bone people! Afraid of an old troll? They should be. Not so fast. Короче, Скорн прям глубочайшее разочарование. И я не просто не видела, Валера, а что ты там написал? Я просто в этот момент разговаривала, и я видела, что-то ты про Скорн писал. Ну, а ты прям так и ждал, что ли, Скорн? Ты так пишешь, глубочайшее разочарование. Если бы ты его реально бы ждал бы, а ты... И все, Валер, понеслась. Там вообще трэш, включая открытую препарацию одновременно с применением установки. Я, блин, не шучу. Ага. Понятно. What is this? They cannot crush this. They need a key or some other way to tear it down. Ключ или другой способ уничтожить, я поняла. А я думаю, фантастика будет что-то годное с ужастиком и космосом. Right. They can talk about this in the tribe camp. There is nothing to talk about. Something is nearby. Something with hex power. The hex power comes from this, no? Grungwar. Akrog speaks true.
Let him see what the inscription says. Чтение надписей на алтарях. Herein be the summer to our winter, the sandstorm to our blizzard, the fire to our cold. Herein guide our spirits into the river of souls. Mugwall's tusks, what was that? He feels like his blood is boiling. Must be a divine blessing to help the brittle bones here with the cold. This could be useful, chieftain. Fine. Привет, Фенрис, привет. No, I'll go look. Так, подожди, попытаться произнести заклинание. Be the summer to our winter, the sandstorm to our blizzard, the fire to our cold. Herein guide our spirits into the river of souls. Won't go boom. Let him at them. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Can Zaska help? Granoir will not fight without him. Magua, help her son. He's going. Если коты это жидкость, то мой младший кот это холодец. Ну, понятно. Так, подожди. Let Zaska get a proper look. А... Так, секунду. Let Agro metal and locked. Curse it, this place is full of them. Maybe they tried to keep that beast they heard earlier, whatever it is, from escaping. How did they get through, though? There is a shovel claw tunnel over there. Maybe it will get him past the gate. А, Find вот. out. Easy. Mugwa's polished udders. Curse it. Zaska okay? All good. The tunnel just led elsewhere. Looks like some kind of thing-keeping shelter. Then look if there is anything the Moonkin can use, and come back here. All right, Wait. Zaska knows that smell. Let him get the others over here. Зовет братьев, да? Так, хорошо. What is this? What now? More trouble? The pride must survive! Whispers again. Time to make hay. They will not get away from Zaska. Looks brittle. Little blood could tear this down.
closer look. Zaska knew it. He should tell Akrok about this. You find out. No, I'll go look. Так, погоди. This looks interesting. Crush them now. That Brittlebone corpse looks interesting. What on Urgath is this? Torches. Could be useful. Let's have Huh? one. The gift. You just need to have faith, Roderick. The Guardians Привет, will Витамин, protect привет. us, come what may. Just like they protected Avena when she threw herself off that cliff. That was her choice, and hers alone. No, it was the Hierophant's choice when she decided to lock us up in that prison with that beast. We should have just gone home when that stupid Shadow Shard couldn't kill it. Then the beast would have just resurrected itself. But not before we were already back on our boat. I'm telling you, we are no match for that thing. Just being close to the sarcophagus drives me nuts. А какая твоя любимая игра из всех, которых ты играла? Ну, прям, я не могу сказать, что у меня есть какая-то одна любимая, их как бы, которые мне прям очень понравились, но... Трилогия Mass Effect мне понравилась, третий Ведьмак мне понравился, второй Pathfinder мне очень сильно понравился. Ну, это, наверное, самые прям понравившиеся. What this? Zaska knows how to get through the gate. These barrels will help. They smell strange. Knows Zaska what is in them. He does. Boom powder. At least that is what Zaska calls it. The Brittlebones have some fancy name for it. Fire powder, or something like that. They use it to blow things up. Walls, trees, other Brittlebones. Just put it somewhere and toss a torch at it. Job done. И очень нет, не слушайте Лимберджека, не понравился мне Инвербус Виртус. Не. How knows Trusted One about this? Been there, done that. Speak true, Trusted One. Well, remember that old trading post they came across about 3 moons ago? It belonged to Brittlebones. Maybe Zaska found a pouch of Brittlebone stuff there, and played around with it. And he told Chieftain Narjik not. Grungwar gets not to judge Zaska. Not Grungwar. Stop it. Now is not the time. Huh. That sounds not very safe. Well, it is not if one keeps hugging the barrel after the wood has started burning. Just be out of the way when it goes boom, and there's no problem. All right. Worth a try. Watch and learn. All right. That should be enough. Так, предположим, что мне там нужно еще? That thing again. No, I'll keep kin safe. And Kin Noak. A tribe for the blood for the tribe. What is that? Let Zaska get a proper look. О, предмет для задания подношения Мугви. Так, палец. Это они не могут использовать. Это они не могут использовать. Это все можно будет распылить. Но здесь, я бы сказала, бы стало больше элементов РПГ.
What is this? If they had boom powder, they might be able to do something here. Ну да. Так, в ваших странствиях вам будут попадаться бочки с бабах-порошком. Их можно будет установить в определенных точках. Атаковав такую бочку с помощью магии, вы породите взрыв разрушительной силы. Фаер. В смысле? Ну есть у нас фаер. Zaska promised too much? Not at all. Good work. Maybe Moonkin can make Big Temple Gate go boom too? Worth trying. But they will need more boom powder. Then let them look for more. Так, окей. Это я пока выкидываю с панели. The blood for the tribe! They not hurt Big Blood. Magwa's tusks. That one is a giant. Ледяной. Grungwa is ready. Let Grungwa take a closer look. Another golem. Is it not, Grungwar? This one is made of ice, and it is very, very powerful. No, I'm cold. Grungwar, is there a way the Moonkin could harness the golem's power? Control it, perhaps? Why? Maybe it could help them get through the gate to the sarcophagus. Can they control it? Grungwa could try, but he knows not if it works. Also, they would need to wake it first. Akrog sees that hole in its chest. It is missing its heart. Just like Stone Golem do. Noag speaks true. Well, then they know what to do. They have to find the ice golem's heart. Установить... Так, подожди, требуется обе... Обеих частей у меня нет. Ах, вот оно что. Требуется обе части. More time windows. They should look for memories to make them appear. There. The time window. It appeared. Yes. What did you want to show me? Look, A fish basket. that's our entire morning's haul. A few mackerels and half of them are too tiny to feed a toddler. Something's happened to these waters, High Priestess. They used to be brimming over with fish, and now we're hardly catching anything. If this goes on, we'll soon be facing worse problems than that cursed clump of flesh in the temple. I'll think of something. Stay brave, brother. Kieran smiles on us, he does. So the brittle bones here were running out of food. And their chieftain thought the cub was responsible for it. О, так, ладно, допустим, побежали сюда. Нам нужно найти еще сердце голема. They messed with the wrong tribe. Not so fast, Magua, man down flesh. This looks interesting. Так, это мы нашли бочку. Go join the worms. They messed with the wrong tribe. Ля! Как красиво. Так, не то ты мне сделал. Вот вообще не то.
Будешь по нему бить? Нет? Ладно, хотя бы прокричи тогда. What is needed of him? Да, бои здесь пока долгие. У них они вроде кажутся сильными, на самом деле очень медленно убивают врагов. Let Akrog see. Let Grungwa take a closer look. Так, это опять же они не могут носить. Ладно. Interesting. Probably. An altar. There's hex power in it, though not much. Ну, давай попробуем призвать благословение. Feel this. It is like lightning is running through their blood. Сердце голема, сердце голема. Ну, видимо, сюда надо куда-то бежать. More dead brittle bones. And mauled too. Probably the work of whatever that beast was that killed the ones at the gate to the sarcophagus room. Come, look around. Maybe the ice golem's heart is here somewhere. А, ну вот, да, сердце ледяного голема. What on Urgath is this? Здесь воняет гнилой едой и солью. Грунгвар считает, они доставляли сюда припасы по воде. Так, еще бочка. The tribe must survive! Whispers again. What should he do? This looks interesting. Так, это тоже пойдет на распыление. Not fair, that's all I'm saying. First they put him on vigil at the sarcophagus for Moon Street, then they complain if he goes a little loony. They should have alternated shifts like they used to. I'm telling you, I should have never signed up for this. You will return to the Empire as heroes. Bullshit! We'll never return again. We'll bloody die in this place. Now you're blaspheming. We need to be here. You know what would happen if we weren't. Let Grungwa take a closer look. This looks interesting. There. О, сердце The голема. other half of the ice golem heart. Back to the Golem then. What is that? Мы не сериалы, Фенрис. Сериалы мы будем завтра смотреть. Сегодня мы посмотрим Хроники Риддика, вторую часть. Ну, где он там с некромунгерами бегает. И Лимберджек заказал имаджинариум доктора Парнаса. Я уже готовлюсь к выносу мозга, потому что, оказывается, это фильм от Терри Гильяма. Терри Гильям, он товарищ такой. А его фильмы
как бы не совсем понимаю, они иногда полны того самого английского юмора, который от меня ускользает, поэтому... Ну, посмотрим, что это будет. А состав актеров там, конечно, очень прям вообще. Там и Хит Леджер, последний его фильм, получается, перед самоубийством, и не Том Круз, а этот, как его, Джонни Депп, и кто еще, и вот этот вот, как его, тоже актер хороший, ты ирландец. Забыла, как его зовут. Ну, короче говоря, состав актеров в главных ролях, он прям там такой, прям... Очень такой. Ну, посмотрим. Оба фильма видел, но, наверное, я загляну к вам на огонек. Да, пожалуйста, Пендрес, пожалуйста. Имаджинариум такой себе. Ничего не могу сказать, Валер. Я его не смотрела, поэтому как бы мне его заказали. Джуд Лоу, не, помимо Джуда Лоу, как еще, там еще этот есть, который играл в фильме «Александр» с Анджелиной Джоли. Колин Фаррелл, вспомнила, там же еще Колин Фаррелл. Нет, Леджер не сердечком умер. У него самоубийство, Валер. Он покончил жизнь самоубийством. All right. What does Akrog need to do, Grungwar? Just put the heart into the hole. That should make it come to life. Grungwa will then try to control it with a hex. All right then. Be ready. There it goes. Grungwar. Magua bless these old hands. He is trying. It moves. Crush it. Crush it now. Так, крушить, да, чё крушить-то? Magua guide his hands to smash. What can he do for the tribe? Will slow them down. Какой ты толстенький. Ну давай, дорезай его, дорезай. It is dead. Magua's tasks. Grungwa is sorry. What is this? Так, и чё теперь? Grungwa, he's sorry. What by Mugwa happened? What looked it like? Grungwa could not control it. He was too weak. Too old. It is fine. He tried. Is there any way they can bring that thing back to life? No. No, Grungwa thinks not. But... they see that. The heart? It is still glowing. It is true. They should take a look at it. What on Urgath is this? Так, Thought хорошо. so. It is still full of hex power. Interesting. Is it useful? Grungwa thinks so. It is true. They should be able to use some of the Golem's hex power with the heart alone. It can turn Norak into Golem? No, but maybe cast a useful hex or two. They should hold on to it, Chieftain. All right. Time to crush the gate then.
They have enough boom powder now. Угу. Let Zazka get a Подожди, ну proper мы look. еще возьмем No, побольше. I'll go look. Все, вроде мы все сделали. Так, это что такое? Тоже им не использовать. On his Пойдем way. сюда. What is that? What is this? All right. Zazka, help Akrog. They need to... Magua, help them. А мы точно хотим туда пройти? Мне только один вопрос. Там что-то страшное и злобное. О, здравствуйте. А вы кто? А вы как? А вы зачем? Тю-тю-тю-тю-тю-тю. That? It bigger than Nog. Akrog knows not. Maybe the cub. No. This was a Zaradnar. A tribe-eater. Tribe-eater. Akrog remembers a story. He thought they only lived in wastelands. They do. Grungwa understands not how it could have ended up here. Unless the sacred seal created it. Very strange. Well, at least they now know what mauled these brittle bones. That demon wiped out the temple. Well, maybe they will find answers behind that gate. Что-то я не Zazka, хочу взрывать help эти Akrog with the ворота. barrels. Что-то мне кажется... Вообще, на самом деле, все это очень неприятно попахивает. Я прям чувствую, что сейчас мы дел наворотим, поможем этому незнакомцу, а потом просто будем все это устранять. Let Akrog see. All right then. Так, во-первых, уходим отсюда, чтобы нас тут взрывом не задело. То мы, конечно, такие красивые, но мы вряд ли это переживем. That worked better than Akrog thought. He... Не надо! Tribe-eater. It is down there. Не Moonkin ходите will туда! face it. Come, and crush sticks ready. Не ходите туда, это очень плохо. Подожди, сохранить. Я не хочу идти туда, где что-то злобно орет. Interesting. Probably. Down, down, down. Akrog breathed deeply as they descended the temple stairs, trying to hide his growing unease for Noag's sake. Somewhere down there, a piece of the field dog was waiting for them to claim it. And if they could trust their ears, a tribe-eater awaited them too. Святилище Хирина. Вниз, вниз, вниз. Так Рок глубоко дышал, пока они спускались по храмовой лестнице. Он пытался не показать Нуагу, что ему не по себе. Где-то там внизу их ожидала частица Фиалдарга и пожиратель племен, судя по тем звукам, которые до них доносились. Это очень плохая идея. Noag no like. Feels strange here. That is the hex power. No. It like something is watch him. Look into his head. Little Blood is just nervous. Come, let them find the sarcophagus. Вообще, конечно, можно немножко подтянуть себе... Давай, что ли, так пока сделаем. Так. Силу, выносливость. Это на что влияет? Так, это пока ни на что не влияет. У тебя что? Сила воли, выносливость, интеллект, пока хз. Блин, вообще, конечно, на них уже доспехи надо бы найти. Надо бы им доспехи сместить. Zazka is listening. You find out another altar with hex power in it. This is a strong one.
Grunwar cannot read this. Curse it. Ясно, понятно. Another time window. Moving on. What this? Begin. And then I open my eyes, and he's there, floating just below the ceiling, with his skin all rotten and black holes for eyes. And you know what he says? It was a losing battle, Lara. It was a losing battle from the start. I mean, I know it was just a dream, but still I can't get those words out to my mind. It was a losing battle from the start. It was. Because we thought our virtue was more important than our power. What do you mean, Your Reverence? Nothing. I'm sorry. The sarcophagus? We put too much faith in our virtue? What meant she? Akrog knows not. Это что такое? Фиолетовые прожилки покрывают каменный пол. Здесь пахнет темными чарами. Надо быть осторожнее. No sign of the cub. But there is hex power here. Perhaps the echo of these seals the stranger mentioned. The ones they use to shield the sarcophagus. Что-то мне вы... Чё мы собираемся выпустить? Реально, мне, господа, чё вы хотите сотворить? What is tusks? Where is the part of the cub? Someone must have taken it. Or that tribe eater was the cub after all. Akrog thinks not. They look different. There is a time window nearby, though. Maybe they can... Big blood? What is it? No, I feel not well. Something is here. Something is... Kill it! А-ля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 . Я вам предлагаю оттуда уходить. Уходите, дети мои, уходите. О, что-то опять там кастуется. Так. Look out! Bone people! The heart! Use the golem heart! В смысле use the golem heart? Каким образом? Ладно, мы и так справимся. Уходим, уходим, уходим. Ля-л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 я, уходим. Ля, да уйди ты из-под него, а? Да что ж ты тут, бестолочь. Все, отлично, победили. Посмотрите, да сейчас обязательно осмотрим. Its chest. It glows. Could that be? Trusted one. Cut him open. Now. Sure. A great way to end a great day.
Так, и что мы получили? May his tusks fall off. That is... an arm? From the cub, the field dog. What by Mugwa's glistening udders was it doing inside the tribe eater's body? That makes no rotten sense. Zaska is right. Maybe the Hierophant... Wait! Chieftain, look! The time window. Touching the arm must have made it appear. Open it then. Maybe this way they can understand what happened here. Так, погоди, а что мы получили? Мы получили левая рука Фиалдарга, амулет и иерофанта. Так, талисман. Если цель не типа эпическая, вражеское существо получает эффект. Цель получает 25% от максимума своих очков здоровья в качестве воздействия урон. Чего? Чё так сложно-то? Чё так сложно-то, я не поняла. Цель получает 25% от максимума своих очков здоровья в качестве воздействия урон за каждый артефакт Верховного Жреца, надетый источником. Как бы ясно, понятно, нифига не понятно. Ладно. Хорошо, по крайней мере, уровень. Так, во всяком случае, у нас уровень. Во-первых, здесь что? Крушая врагов, герой забирает себе часть их жизненной силы. Так, а это что можно улучшить? Погибая, лунный дух взрывается, при этом он ранит и ослабляет оказавшихся рядом врагов, а родичи исцеляет и помогает быстрее восстанавливать жизненную... Да, давай-ка возьмем вот это вот. Ячейка для талисмана. В смысле, можно пока без ячеек для талисмана, потому что я пока фиг его знает, что мне нужно, это не нужно. Так. 12 уровень, стоимость всех способностей минус 15%. Герой насылает на родичей исцеляющие чары, иногда заодно снимает с него проклятие. Чары, возвращающие все деревья в указанном месте. Двигаются медленнее. Это что? Чары, которыми Грунгвар призывает тотем, заговоренный на силу. Множитель силы для способностей типа призыв. Так. Испускающий волны огня во всех находящихся рядом врагов. Призывает тотем, выпускающий молнии. Так, 12. Давай... Давай пока возьмем вот это вот. Так, что у тебя? 13 уровень. Больше здоровья. Давай возьмем ему больше здоровья. Так, у тебя что? Вероятность критического удара. Ну, давай вероятность критического удара. Все, да? По нулям. Is everything well, Your Reverence? You've been staring at the creature for a while. We killed her, Lara. It's our fault Galia died. What do you mean? It was that traitor. No. He only dealt the killing blow. We led her to the gallows. Your husband was right, you know. It was a losing battle from the start. Because we put too much faith in our virtue and too little in our power. I don't understand, Your Reverence. Come, we should go back upstairs, then we can...
We will never be able to contain this beast. Even torn apart and shielded with duality magic. It's just too fucking smart. Guards! Guards! What? You think I'm the villain now? Oh, you sorry little fool. The light races will never win. At least not if we keep fighting the way we used to. We worry about honor, faith, and ideals, whereas all they care about is one thing: winning. And that's what really matters. I will consume the power of the Field Dark. There is no need to keep it trapped here. I will siphon its essence. And when I'm done, these disgusting parts will be nothing more than rotting flesh. You're mad, Shara. No one can control the Field Dark, even you. You're... I already took care of the torso, so I think I can handle a cursed arm. But first, it's your turn. No! Don't! Ah! Mistake! I'm sorry, sister. Your sacrifice will be remembered. Now, show me what you have. Она типа превратилась в это чудовище. I can't. No. No, you can't. You can't. You... Magwa's tusks. What was that? What did they just see? The Hierophant. She was the demon. What? It is true. The Hierophant. She must have tried to leech the Ну Field да. Dark's power. But he was stronger and turned her into this beast. Почему она думала, что сможет им управлять? What by Magua made her think she could control it? The Field Dark is a demigod. She was a brittlebone. A powerful one. But Akrog speaks true. It was a foolish idea, and she got what was coming to her. And then wiped out the entire temple as a demon. Brittlebones call this irony. Так, выходит, Фиалдарк... Ну да, он ее, получается, превратил в демона, захватил ее. So the Field Dark took control of her. At least this is what it looked like to Grungwa. She allowed the Field Dog's hex power into her mind, hoping she could dominate it. But instead, it dominated her and turned her into that. No, I'll never want to be turned into something else. Zazka would. Something less beautiful for the sake of the Moonkin's doze. Она еще говорила, что кого-то убили. She also spoke of someone getting killed, no? Galia. It is true. Maybe some other warrior of her tribe. But they saw her do something similar to the torso in the time window, no? If she could siphon the strength from the torso, why not from the arm? She siphoned the other priestess too. But as to the chieftain's question, Grungwa knows not. Maybe she was strong enough to hold one part of the cub's power, but not two. Or the cub tricked her into believing she could do it. Or that. Блин, я говорю, вот реально такое ощущение, что сейчас мы воскресим что-то такое, что потом мы будем с визгом вообще пытаться снова запечатать. Я более чем уверена, что так и будет. Рука Фиалдарга осквернит и лунных братьев тоже, если они ее коснутся. The Field Dark corrupted the shaman when she touched the arm. Will it corrupt the Moonkin too? Grungwa knows not. He hopes not, unless they let it into their heads. But how can they know? But Grungwa has said his piece. He thinks this is dangerous. But if the chieftain still believes this is a good idea, he will bow to his word. After all, he is right. They have little choice. Huh. Look at that. An old brain can see sense after all.
Grungwa understands why Zaska hates him now. He has every right to. But let this hatred not affect the strength of the tribe. The Moonkin need to stick together, now more than ever. Well, tell that to his trusted one, Nurbok. Grungwar is right, trusted one. There will be time to talk about this another day. Продолжите. Ну а смысл у нас продолжить осмотр? Да нет, я предлагаю вернуться в храм Аунир. Let them go back. The kin must have set up the tribe camp by now, and Akrog grows tired of this place. The four trolls marched in silence as they returned from the Hex Gate, carrying the arm of Zarek's cub between them. Too strong were the memories of their first journey into the many temples of the Sacred Seal. The Hierophant killing her own kin, the Hierophant turning into a demon, Zaska's dark words towards Grungwar. But above all else was the strange sense of being all four of them felt. The sense that a fifth creature was walking alongside them. Храм священной печати. 4 троллей в молчании шагали к зачарованным вратам, неся руку детеныша Зарака. В памяти еще живы были воспоминания об их первом путешествии в храмы священной печати. Иерофант убивает своих сородичей. Иерофант превращается в демона. Темные слова, которые Заска сказал Грунгвару. Но сильнее всего было странное ощущение, которое разделяли все 4. Ощущение, что рядом с ними идет кто-то пятый. Да это, наверное, этот таинственный маг в маске за ним следит, более чем уверена. А может быть, это присутствие пятого, в смысле Фиалдарк. It reacts. Still looks like dead meat to Zaska. No, the stranger is right. The hex power here, it changed. It is more alive now. And the stranger really thinks this is going to work. The Moonkin just find all the pieces, the stranger casts his little hex, and the cub will walk again? Oh, trust me, there's nothing little about that hex. But yes, that seems to be the method. But in order to do that, we need to break the other 3 seals first. And for that, they will need to find their dark echoes. Correct. Now, we got lucky on Hirin's seal because the bones contained the exact echo we needed, and the portal was right there for you to compare it with. The other ones aren't going to be that easy. That said, I have done some thinking while you were gone. This masked goddess still remains a mystery. But I have solid theories on Shana and Nihalf, the patrons of the other 2 shrines. Which one would you like to hear first? Так. Finding these dark echoes will take the Moonkin a lot of time and strength. Is there no other way to break the seals? If there is, it's beyond our capabilities. Keep in mind, even the Sacred Seal themselves, who created these portals, used an Echo Shaper to open them. I will keep thinking, of course, but for now I believe this is our best course of action. We know there are keys, and we have clues as to what they look like. We just need to find them. So the Moonkin cannot know for sure which echo they need? I'm afraid not. But again, we have hints, so even though failure is a possibility, it's not like we'll be firing arrows into the dark. Only into the twilight. Chieftain Akrog, you have a poetic streak. Poetic? Never mind. Поэт? Неважно. Akrog has been thinking. Each guardian is the patron of more than one thing, no? So is there more than one dark echo for each of them? That's correct, there must be. Though some of them will certainly be harder to find than others. Let's take Hirin. He also represents the passage of souls. Good luck finding a dark echo for that. They should look for simple echoes then. Exactly, but I've done that already. Ну давай, ну Нейтальф это, по-моему, бог 2. Ну давай Нейтальф. Nihalf is the guardian of the tiny brittlebones, no? He's worshipped by many of the light races, Ну да, but the гномы. dwarves are his most ardent followers indeed. He's a bit tricky.
Niehoff embodies craftsmanship, courage, honor, glory, and honesty. Norg honest. I believe that. Now, I'm not sure how we're supposed to find the dark echo of craftsmanship, but the other aspects are simpler. Cowardice, disgrace, lies. They are easy to find. Even within the tribe. Beg your pardon? It matters not. Хорошо, а кто такая Шанна? All right. Tell him about Shanna. Who is she, and what could her dark echo be? That one's fairly simple. Shanna is also known as the Gentle Hand and the Mother, and she's the guardian goddess of maternal love, kindness, compassion, and homes. I think the dark echo we should focus on with her is cruelty. As simple as a fist to the face. That's correct, but I see no value in focusing on the more complex aspects of her. Kindness and compassion against cruelty. It doesn't get any simpler than that. The stranger speaks true. Хорошо, а кто такая все-таки богиня в Who маске? could this masked goddess be, though? If she is a guardian, then she must be known. Well, I assumed the same thing. But I went through all my books, and there's absolutely nothing. Ellen is sometimes depicted with a hood, but I doubt that's enough to call her a masked goddess. This is bad then. If they cannot break her Hex Gate seal, it matters not if they break all the others. I'm aware, and I'm doing my best to solve that problem. This place is brimming with Hibernian writing, so there's got to be more information somewhere. Which brings me to a little request. If you find any Hibernian writings on your quest, bring them to me. Even if it tells us nothing about the masked goddess, the more we know about the sacred seal, the better. They can do that. Cruelty and cowardice. Where are the Moonkin supposed to find them? And therein lies the rub. If I were you, I'd start with cruelty, though. That should be easier to find. Maybe in a burning village, a freshly raided troll tribe camp. Or maybe you could even create it yourself. When you're there, just use your gift to feel for the echo. Only you can decide whether it's the one we need. All right, Akrod will do what he can. He will look around the tribe camp first, though. Seems like everybody has settled in. Отыщите старшего глаза Ануга, отыщите пастуха Крошку. Так, обход стойбища. Что-то нас тут напихали. Так, секунду. Секунду. Так. Привет, Рейвенсон. Блин, да, у меня, походу, та же проблема, что и у Валеры была. У меня этот чат. Блин. У меня Рутони сдох. Так, сейчас, секунду. Секунду. Рейвенсон, привет. Ага. Да, привет, Эл, привет. Привет, Мильторыч. Блин, а я думаю, что-то так тихо в чате, никто не пишет. Ну вот, да, у меня та же теперь проблема, что и у Валеры была, ага. Так, сейчас я Рутони перезапущу. Угу. Так, перезапустила. Чат, свойства. Обновить кэш. Секунду. Сейчас проверю, что-нибудь напишу в чате. Все, так, чат работает, окей. А на экран... А я не видела. А на экран... Ну вот да, видимо, та же проблема, Валера. А на экран выводилась. Короче, какая-то херня с этим твоим Рутони. Надо, знаешь, параллельно просто по ходу включать трансляцию с Твича и просто проверять. Какая-то все-таки херня с этим твоим Рутони. Блин, вот, Валер, вот...
подарил, блин, чат, который вообще, извините, глючный до невозможности. You find out. Ah, Chieftain Akrog. The most curious troll I have ever met. Do you have more questions for me? I cannot promise to answer them all. I hope you won't take it personally. Так. Akrog has a question for the stranger. Why choose the Moonkin to help bring back the field dog, when any strong creatures could protect him? Oh, doubtless they could, but would they be as motivated as a tribe of trolls facing extinction? That motivation gives you strength that other creatures simply do not possess. Чё? Maybe, but there are other races who know far more about hexes and the like. The stranger's own kin, for example. Now you're doing your kind a disservice, Chieftain. You and many of your fellow trolls are just as clever as the average dwarf or human. Also, I didn't primarily choose you for your knowledge. I bring that part to the table. Ну, все чаты надо проверять. Ну, работает все у меня. Я хз, что он именно сейчас решил так. Валер, ну ты сам видел. Вчера у тебя он глючил, сегодня он у меня глючил. Вот жаль, конечно, что рестрим iOS себя так повел. Вот в этом, конечно, плане это, конечно, печалька. Так-то, в принципе, и самым удобным был в этом плане рестрим iOS. Has the stranger learned anything new about the sacred seal? About what in particular? The Order or the Temple? Tell Akrog about the Order. Very well. The Sacred Seal was an order of elite warrior priests and priestesses from the Hibernian Empire. The Order was entrusted with protecting their people from great dangers. Great dangers, Да, опять чат like the глючит, field Саргалыч. dog. Precisely. They were sent to destroy the field dog. But apparently, that was not possible. So they built a temple here to hold it. Many temples, as you know by now, each one to protect one part of the field dog. The part that Akrog understands not is how the Brittlebones managed to capture the field dog in the first place. He is a god, no? He should have crushed them like Eric's. Indeed, and that is still a mystery to me. But you would do well to remember there are more ways to bring down an enemy than force alone. The Sacred Seal were masters of extremely powerful magic, and it is said that their leader, Hierophant Ishara, was a mighty mage indeed. My guess is that they had some special sort of weapon that allowed them to harm the field dog. But I have no proof of that yet. We will see. It would be interesting to know. О, новые слайды появились. Да, еще больше разговоров. Вот чужак уверен, что Фиалдарк поможет лунным братьям. Я вот вообще в этом не уверена. Ну все, сожрут ща бедного зверька. Ты не прибедняйся. There is one thing Akrog cannot stop thinking about. How certain is the stranger that the field dog will help the Moonkin? Oh, the big question. What would you have me say? That I am completely confident we'll be able to strike a pact with the creature? I won't lie to you, I'm not. We're talking about a demigod known for its massive powers of destruction, not its generosity of spirit. So the Moonkin must simply hope for the best. Is that what he is saying? More or less. But how does your kind say, let's cross that swamp when we get to it? It still hurts not to be prepared. Так, а откуда родом сам чужак? Where comes the stranger from? Nowhere you have heard of, I'm sure. Well, tell Akrog nonetheless. From what the stranger has said, Akrog has come to believe he is not from Urgeth. So why must he wear a mask, even here, so far from whatever his home is? Because physical distance means nothing to my enemies. I cannot afford to make the mistake of thinking I am safe, even in this gloomy place. Who are these enemies? Believe me, the less you know about me and my past, the better.
The stranger is not making it very easy for Akrog to trust him. I'm sorry to Привет, hear that, Рейден, привет. but I've said all I can. А как вышло, что чужак узнал про лунных братьев и все их беды? Zazka told Akrog that the stranger spoke to Zazka first. Is that true? If so, how learned the stranger of the Moonkin and their troubles? Well, actually, that was coincidence. I was exploring near your tribe camp by Mugwa's cradle, and I overheard a conversation between an eye of the tribe and your friend. They were having some sort of heated discussion about the best way to deal with the hunters. So the stranger... what? He just decided to walk up to Zazka and offer his help? A dark elf to a troll? You make it sound rather simple. I did think this through, of course, but yes, in essence, I just walked up to him and offered my help. It is true, Akrog. That is how it was. It sounds rather... simple. In a way, it was. Показать чужаку свою He asked находку. Akrog to look out for traces of the sacred seal and the masked goddess. Akrog found something. Let me take a look. Very interesting. Keep them coming, chieftain. Akrog will see what he can find. Все, да? В этой Alright, части все. that is it for now. Sharp tusks and thick hide, or however Brittlebones say. Farewell is a classic. Так, а Чистый можно накрой. мне... в смысле, а я же... А чё ты мне не даешь ничего изготовить? Alright, that is it for now. Farewell is a classic. Блин, печаль. А я бы сейчас бы что-нибудь перековала бы. Это печально. Ладно. Ну в принципе вот здесь вот можно перековать. Хорошо. Так, что вы от меня все хотите? Everything all right, little blood? Oh, it nothing. No, I just think a lot, but he not find answer. Well then, tell Akrog. Maybe he can help. All right, if Big Blood say it about the hunters, no, I understand not why they kill Moonkin. They know Moonkin, though. They know they have trusted ones, sires. Why they so bad? Они просто жадные и себелюбивые, потому что считают троллей дикими. Ну, давай второе, может быть. Akrog is not sure. Bad is the right word for it. They are unable to see past the borders of their own tribe, their own race. And so they think trolls are animals. It is always like that. That's so sad. Big Blood want else? Кем Нуак хочет стать, когда вырастет? Так вы знаете, маленький тролль, спрашиваешь у него, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Akrog wonders, did Little Blood ever think about what he wants to be when he is older? Wants be? He will have to choose a role when he cusps. It is still a few dozen moons off, but not that long. Has Noak ever thought about that? Sometimes it is true. Noak think he want to be an eye. An eye? Why is that? No, it just... Sire Nodjak like to hunt, no? Noak want to... well... Honor him. But that not all. He also just like it. Leaves, trees, wind, air. It make Noak happy. Also, he can see much this way. Interesting. Akrog always thought Noag would want to be a tamer or a healer like Crum. He spends so much time with him and the beaks. What is funny? Oh, just... Noak want to be a tamer once. He even tell Crumple, and Crumple show him beak to show taming.
it no go well. What happened? Well, Grumple tell Noag to hold Beak gently, but Noag strong and, well... The beak died? No. It just go squish a bit and fly away. But Noag no want to be a tamer after that. He not want to hurt Beaks. Maybe Little Blood just needs practice. Maybe, but... No Noag be I. He go climb mountains and trees and hunt boars, then eat at night. All right then. Noag's cusping is still a while off anyway. How feels Little Blood? Anything troubling him? Oh, just same as always. And what is that? Just dark thoughts. About tribe, about cub, about rot. Kin like Noag because he's so strong. But he worry he cannot shield them like he could not shield fire. Sometimes he feel... what the word? Useless. Little Blood is not useless, not at all. Big Blood only say that because they same blood. No, Akrog does not. If Little Blood were useless, would Akrog take him with them wherever they travel? He is one of the finest warriors the Moonkin ever had, and that before he is even old enough to hunt. Big Blood mean that? It is true. Maybe he right then. Так, с тобой That мы is all for поговорили. now. Let them march on. Подожди, а что у него открылось? У него, по-моему, новая способность открылась. Вроде что-то написалось, что он умеет ценить родичей. Ну, здесь ничего из способностей не открылось. Ладно. Хорошо. Так, ты чего ноешь? Can Zazka help? Grunwar wished to speak to Akrog. Right. It is... it feels a bit silly, but... it is about the bloom Grunwar took. Magwa's tear. The one he wanted to plant in the tribe camp to last. It is true. To be short, Grunwar thought Magwa's power in that bloom would be stronger. Grunwar fears it is dying. Mighty Mugwa cannot even keep a plant alive. How impressive. Grunwar believes there is something that can keep it alive, though. Crushed bone. If the Moonkin could keep an eye out for bones on their journey, Grunwar would be grateful. Akrog knows Mugwa's tears are sacred, but he understands not why this bloom is so important to Grunwar. It is just a plant. Grunwar... never mind. It was a foolish idea, and Grunwar should not waste the chieftain's time. Forgive him. Just speak true, Grunwar. What is it? It is... Grunwar is not who he used to be anymore, chieftain. There are times when he wakes and wonders whose hide this is. 40 years ago, he could crush 3 brittle bones with one strike of his fist. Now, there are days when he can barely remember how to make his hexes Это anymore. называется старость. He is not useless yet, but he knows that one day he will be. He has not Narjak's firstborn blood, so he will not live forever. And this day, it gives Grunwar dark thoughts. He wants not to be, well, a burden. Oh no. So moving. Zazka's eyes are all wet. Ну ладно тебе, хорош ты издеваться над стариком. Cut it out, trusted one. Now. Come on. If it was up to Old Fur, Zazka would not even be alive anymore.
Все началось. How old is Grungwar? He counted the years not. But when he was a cub, Chieftain Narjak was still a cub too. This is not true. Grungwar is a powerful warrior still. He is not. Trusted one Nerbach is, but Grungwar is not. Every hex is harder than the last. Every strike is... why is he saying all this? The chieftain has other troubles. Akrog understands. But what have the tears to do with this? It is hard to explain. But when this old hide fails at last and Magua takes Grungwar into the moonlit river, he would like to think that something of him remains with the tribe. Like a grove of Magwa's tears. A foolish thought, but it is true. Хорошо, хорошо. Поищем мы тебе кости для твоего цветка. Fine. They will keep an eye out. Grungwar thanks the chieftain. He truly does. It is fine. Now come. They have much to do. Нет, сам общий сюжет с воскрешением этого существа Фиалдарга, он по-своему интересен. То есть к чему это все приведет? Это сам-то вопрос, конечно, интересен. Got to ask Так, the сейчас у chieftain нас... first. Nurbach knows. He was just letting him know that they have options. Well, speaking of Zarak. Так. Akrog, trusted one Grungwar. Magua prays. Nurbach and Anuk were just speaking of something. Так, о чем вы тут вообще разговаривали? What spoke they of? The Moonton have a problem. They are low on food, and there are almost no animals. Еды не to хватает. hunt. No animals. The Blackheart jungle is right at the bottom of the mountain. It is true, chieftain, but still. Anuk's hunters come back from hunt earlier, and the only healthy game they find is 2 boar and 1 stag. All the rest is either dead or mad. That corruption the stranger spoke of. So it spreads across the entire jungle? Whether it is the entire jungle, Anuk cannot say. But as far as his eyes go, Привет, Акунч, speaking привет. of corruption, what found Akrog behind the Hex Gate? Was there another part of the cub? It is a long story. Nurbach sees. So 1 dark echo for every Hex Gate, no? It is true. The stranger is still trying to find out who the masked goddess is, but he thinks the dark echoes for Shana and Nihav are cruelty and cowardice. If the Moonkin want to open the gates, they need to find them. Dark Echo, Hex Gates, Zarak's cub. Mugwa's tusks. All this make Anug's head spin. What are Nurbach's thoughts on this? The Field Dark, the Echoes, and the Brittlebone Temple. It matters not what Nurbach thinks. Akrog has spoken, so Nurbach bows to him. Nurbach. There is nothing to say. Вот, нормально, он вообще такой. А что ты об этом думаешь? Ничего об этом не думаю, все. Anuk is the Eye Master. Has he any idea where they might find cruelty? Akrog's first thought was the Bog Tusk tribe camp. There should still be corpses there. Bog Tusk tribe camp? Oh. Anug already ordered his eyes to scrap shelters there and burn the dead flesh. They is not kin, but Anug want not to leave them there. Honorable. Then they need to look for cruelty somewhere else. Maybe the Brittlebone village. That is what Anug and Nurbach were talking about. There is a big Brittlebone tribe camp. A village, a day's march north. The Moonkin should go there, crush the Brittlebones, and take their food. Simple. Good idea. If they raid it, they might even create some cruelty. 2 beaks fed with 1 crumb. Не очень я хочу просто так пойти всех вырезать. Are they slavers?
Or tusk hunters? No. Then why kill them? Because it will save the tribe from starving like dogs. Ну да. Tell Akrog more about this village. Who are they? I, Master Anug. Well, as Nurbok say, they mine things. Rocks and metal and scrap. Besides that, they not look like warriors to Anug. Julog even say he think one of the Brittlebone gods see him, but he not attack Julog. Scared, probably. Nurbok. Grim as always. Хорошо, а нет другого способа получить у них еду, ну кроме как нападать на деревню людей? Hostile or not, a raid will cost Moonkin blood. Akrog wonders if there is no other way to get this food. They can try talk. And when has a Brittlebone ever listened to a troll? The chieftain knows what they are like. The Moonkin are just animals to them. Grungwar knows that not. Zazka has no love for Brittlebones, but they are not all the same. Just as not all trollkind are. Давайте сперва лунные братья будут говорить с хрупарями, а потом уже будем решать. No. The Moonkin will try to peace talk first. Is Akrog so afraid? Only cautious. The Moonkin have lost over half their warriors over this rotten last moon. And Akrog will not risk any more lives than he must. Fine. Then let Nurbok offer his crush stick. He and a pack of his best skull crushers will take care of this. Akrog thanks Nurbok, but he cannot accept. Why? Что-то сегодня тихо в чате. Народ просто спит. Да. Тут долгие разговоры, поэтому народ пока так сидит, разговоры с троллями. Кто-то должен защищать стойбище, пока Акрога не будет. Да, давай скажем так. Because someone must protect the tribe camp while Akrog is gone. He, Grungwar, Zazka, and Littleblood will travel to the Brittlebone camp and find food. If too many warriors go, the Brittlebones will see them from a distance. Akrog has spoken. Fine. Do what he must. Nurbok. Charming as a fist of beak shit on a sleeping fur. As I Master Anug any other ideas about this other Dark Echo? Cowardice. No, not right now. But he think. Oh, and before the chieftain march, he must talk to Shepherd Crumb and Master Scrapper Zeramak. It is about the wounded and the Moonkin weapons. All right. Akrog will speak to them when he finds the time. For now, the gathering is over. О, еще... О, господи. Так, у нас, походу, сейчас будут долгие разговоры. Ну да, погнали. What has been keeping the eyes busy lately? The same as always, Anuk would say. They take good care of the Moonkin, even if the chief did not see them. Right now, some eyes is look for greenskins and brittlebones. Good. The tribe feels safer knowing the eyes are looking out for them. Вот этой лапы мне и не хватало. Теперь все норм. Лапа барсука. Akrog just realized he never asked. How ended Anug up as the Eye Master of the Moonkin? How he end up as the Eye Master? Probably just because he is the oldest eye that still live. It's a dangerous role, is it not? It is, but Anug won't have no other role. It's a great honor to be the eyes of the tribe, probably one of the greatest. Sounds like Anug is enjoying it then. Enjoy is not the right word, but Anug know not a better one. He do what is need of the tribe of him. That is all. Это тролля слишком много говорить. Ну, проблема сценаристов у SpellForce самая большая, это то, что у них, ну, здесь много разговоров, а разговоры они какие-то здесь, честно говоря, ничего не дают. Ну, типа как нужны, я даже не знаю, для чего они нужны. Раскрыть как-то мир, раскрыть персонажей. Can Akrog help the eyes in any way? Да, графомания. One of those hexes to make more trolls? Anug can never have enough eyes, and there is so few of them now, and so many enemies. Akrog wishes it were that easy.
Well, then there is nothing Anug can think of right now. How are the Moonkin's food supplies looking? Too low. Not because they is bad at look, but because there is no food to find. Yes. That is what Akrog had heard. Have they searched the whole area? They look everywhere. It is long time since eyes find more than one animal at a time. And the beasts is all thin and sickly or wild like demons. The tribe cannot go on for long without the food that I, Master Anug's trolls provide. Akrog wishes them luck with finding as much as they can. Luck is nice, chieftain, but it not help much. Anug is right. Akrog hopes the tribe will soon be able to find a new home with as many creatures as they can hunt. He is trying to make that happen. Then it is Anug who wish luck to the chieftain. And he also sent out an eye or two to see what they can find. Мы нашли тех, кто писал те необязательные куски текста из первых пилларсов. Зато перед выходом могли смело говорить, у нас 10 миллионов строк диалога. Ну, 10 миллионов строк диалога, это как это, дурное дело не хитрое, написать-то можно. А вот каким качеством оно будет? Akrog thanks the Eye Master. He must go. Stay safe, chieftain. Так, ладно. Хорошо. Вообще, мне надо бы скрафтить бы вещи. На самом деле, самое мне сейчас нужно, это скрафтить вещи. Chieftain Magua prays. Good of him to combine. He means come by, no? Same thing. Anyway, Zaramak means speak to Chieftain. He remember Cart Crumb speak of during Chainer battle? Chieftain hardly put much in there. Stone, wood, food. Zaramak disappointed. They needed it all for the battle. That all right, but still Zaramak could have used to make tribe stronger. For next battle, Chieftain put things in cart, then tell Zaramak in tribe camp what he want to do with it. Everyone happy. All right. You will see what they can spare. Anug said Zaramak wanted to talk about the Moonkin's weapons too. It true. Zaramak shame to say, but he think Moonkin need better weapons. They just not good enough. Зачем лунным братьям... В смысле, зачем лунным братьям новое оружие? Нам вот мне как раз очень нужно новое оружие, чтобы, по крайней мере, врагов уже было легче убивать. Или броню. Why would the Moonkin need new weapons? Troll weapons are powerful. True, but only because arm that swing them is strong. Zaramak have no love for brittle bones, but Chieftain must say brittle bone weapons good, very good, better than trolls. Painful to hear, but true. What wants Zaramak to do? So, Zaramak think they should make weapons as good as Brittlebone if they want to survive. Problem, Zaramak cannot make them. So надо искать второго собирателя, кто умеет готовить. Ну, в смысле, изготавливать оружие. Would Zaramak not mind having a second scrapper in the tribe? One who is better at shaping weapons than him? If he be honest, no, he like not. But he also know good of tribe bigger than good of single troll. Strong word. Big Blood always say the same thing. Then Big Blood very wise. Zaramak made Akrog a crush stick not long ago, and it crushes very well. And Zaramak happy to hear, but who say it cannot work better? Так, Зарамак может научиться делать оружие как хрупари. The tribe has enough mouths to feed. Can Zaramak not learn to shape weapons the Brittlebone way too? Zaramak wish he could, but no. It not that Brittlebone's smarter, it because Brittlebone shaping hard to learn. Take years. It is a fart, as Brittlebone elders say. Art. Zaramak means art. Same thing. Ну, Саргалыч, может, они здесь хотели показать троллей более цивилизованными, типа, это стандартный совершенно взгляд на орк, на троллей, типа, моя бить, твоя умирать, а тут вот... Они могут говорить больше, чем моя бить, твоя умирать. But where can they find such a scrapper? Akrog doubts the Tusk Hunters would work for the Moonkin.
True, but Zeramak have idea. He talked to Anu, and he tells Zeramak of smart brittle-bone scrapper who lived not far from temple, in shelter in the wild. Apparently, he shape all kind of things. Weapons, traps, even creatures of iron that move all by themselves. Anug also say that Brittlebone Scrapper have not left his shelter for moons, and no one know why. Zeramak think maybe Chieftain can convince him to help them. Ёпросоте, а, ну вот опять куча диалогов, а вообще How никакие. was Akrog supposed to convince him? Brittlebones hate trolls. True, but he not shape weapon for Brittlebones for year, so maybe he grow tired of kin? Zeramak know not. Also, if he listen not, Chieftain can just drag him here by his tusks. Teeth. Brittlebones have no tusks. Same thing. Tell Akrog more about this scrapper. Well, Zeramak already say most. They say he very, very good. So good that even Brittlebone chieftains come to him to have him forge their weapons. Maybe the Moonkin could also find cruelty there. Cruelty? Never mind. He said people made of iron? Like what they call golems? Golems. Right, them. They move and crush very strong. Ладно, хорошо, мы поищем, то есть нам нужен второй кузнец, который будет типа ковать еще лучше. All right. Akrog will look for this Brittlebone Scrapper. Good. Chieftain have map, no? Here, that where he should march. It take them half day to get there, but Zeramak sure it worth it. Sharp tusks and thick hide, Chieftain. Same to Zeramak. Подожди, а я у тебя могу так, улучшение для построек и юнитов. Да ты пофигу, подожди, Chieftain, мне бы got scrap for Zeramak? что-нибудь изготовить. Так, Зарамак должен... Да, вот это вот я хочу. Мне... чё ж ты мне все тут перемешал-то, бестолочь? Так, часть тела каменного голема, часть тела ледяного голема. Шкура виверны. Ладно, пока не трогаем. Ядро каменного голема. Так, вот это мы распыляем. Старое письмо. Книжка мне тоже не нужна. Так, славное большое стучание тоже не нужно. Так, теперь давай посмотрим, что мы можем изготовить. Ну, раньше в ДНД у полуорков были штрафы -2 к инте и харизме, но +2 к силе и прочие расовые плюшки. Подожди, а теперь получается, что оркам все, полуоркам это все уберут? Так, меч одноручная, нафиг меч одноручная, топор одноручная, топор одноручная, так, пальцы одноручная, тоже одноручная, тоже одноручная. А где двуручная-то? Копье, меч, вот, так, пошло. Так. Меч двуручный, а ловкость нафиг, ловкость нафиг. А топор двуручный, славное большое рубило ослабление, сила 6. Если цель драконоид. Опять же, если цель драконоид.
Так, ну здесь урон 214-220, здесь 162 палится. Если цель голем. Ну, драгоноидов я пока особо не встречала. Так, подожди, здесь сколько? 214, 220, и здесь 225, 228. Так, это мне больше интересно. А чем это отличается? А, еще шанс блока здесь есть. Так, древковое оружие. Древковое оружие, посох, посох. Значит, получается, тебе мне надо сделать... Ну, давай, славное большое крушило больших ударов. Так, где оно у меня? Окей. Это можно разобрать. Chieftain, got scrap for Zeramak? Zeramak must shape something. Теперь, что... Подожди, а что у него? У него... У него палится тоже, палится двуручная, да, сила. 150, 155, то есть, в принципе, ему надо такую же палицу. That frog is ready. Chieftain, got scrap for Zeramak? Zeramak must shape something. Погоди, нам же надо, наверное, в силу вложиться, да? Силы-то у меня пока особо нет. Chieftain, got scrap for Zeramak? Zeramak must shape something. Так, а что у него по двуручкам? Он, получается, себе ничего не может сделать, да? Ему силы не хватает. Так, предположим, хорошо. А что у тебя, Заска? Что у нас? Ладно, хорошо. Допустим, это мы пока можем ему не делать. А что у Заски? У него обычное метательное копье, да? С ловкостью. Допустим, мы ему поменяем копье. Метательное копье двуручное. Chieftain, got scrap for Zeramak must shape something. Так, метательное копье. Меч, меч. Топор, топор, палица, палица, копье. Нет, копье это не то, что нам нужно. Копье, меч. Подожди, а что там нужно? Древковое оружие? Как оно там называется? Это метательное копье. Подожди, метательное копье. Не древковое, а метательное. Блин, а можно как-то это... Поиск, блин, сделать. Тут еще... Ох, тут еще и доспехи. О, тут еще и доспехи. Мама дорогая. О, тут же еще и доспехи. Так, ну хорошо, подожди. Это посох, древковое оружие, посох, жезл, жезл, жезл. Так, метательный. Так, вот оно, подожди.
Метательное копье. Во, подожди, метательное копье же мне нужно, да? Так, метательное копье, да. Так, 129, 137, 129. Так, чем оно отличается? Вообще ничем. Славная метательная пика скорости. Увеличенная скорость атаки или увеличенная дальность. Ну, давай увеличенная скорость атаки. Так, предположим. Хорошо. Так, эту мы тебе синьку одели. Это мы тебе дали. По доспехам мы пока ничего, я так понимаю, не можем смастерить, да? По доспехам у нас все очень... Тролльский капюшон, чародей... Ну, хотя нет, что-то мы можем. Так, у тебя что? Чарила Грунгвара, жезл. Так, здесь нас интересуют жезлы, да? Так, жезл, посох, посох. Так, то есть 4 жезла, да, на выбор? Не хватает. Изготовить я пока не могу. Чуть-чуть, но не хватает. Не, ну может быть это можно как-то разобрать? Давай посмотрим. Я не представляю, правильно ли я делаю, что все это распыляю, но, с другой стороны, хрен бы с ним. Так, 4 жезла, да? Здесь у нас посохи. Топор. Я надеюсь, что я ничего не закосячу, и сейчас что-то нужно, и не получится так, что я это распылила. Так, жезл... Урон 71, 83... 83, 83, да? Вражеская цель получает эффект урон плюс 71, вызывает эффект слабость, двойной урон живым целям, славная чирила живых мертвецов, славная чирила пламени, вызывает эффект кровотечения, двойной урон ледяным, очищает все положительные эффекты, двойной урон нежити, двойной урон огненным существам. Ну, давай двойной урон нежити. Let Grungwa take a closer look. Так, теперь... Что мы можем здесь вообще по одежде ему одеть? Пока ничего не хватает, не хватает. Понятно, ничего нам. Тонкая шкура, шапка. Так, ясно, здесь нам пока ничего не хватает. Говорила, что крафт не любит. Ну, не люблю, но что ж поделать, тут приходится крафтить. Не виноватая я, тут приходится крафтить. Я просто пока здесь ничего не могу сделать.
Мне просто ничего здесь не хватает. Ясно, понятно, окей. Так. Кто теперь хочет со мной еще поговорить? Исследуйте технологию сердца племени, благословенное в сердце. Так, это что такое? Позволяет сделать сердце племени сильнее. Так, ну хорошо, исследовала. Так, теперь Заска хочет нам поныть. Ну давай. Akrog should really put Nurbok in his place. It is clear that he respects him not as a chieftain. The fool scolds, the wise troll acts. It is true, Nurbok has been acting strangely. But if Akrog just uses the chieftain's word, it will not change him. What? So Akrog should dance around Nurbok's pride? No, he should act like his sire would have, with a calm mind. Talk to him once the Moonkin have found their new tribe camp, from troll to troll. Grangwa is sure there is a way to convince him. Akrog will think about it. Это у них типа неприязнь возникла, да? Этот ноет, что нужно Акрога поставить. Так, поговорите с Нирбоком, ну да. Akrog blood hexer. Nurbok one eye. Magua praise. Это было правильно договориться с чужаком, надо поговорить. Подожди. Akrog just wanted to tell Nurbok. It was the right choice to strike a pact with the stranger. Without the strength of Zarek's cub, the Moonkin will die. The Moonkin have survived for 1,000 moons, but that was because someone great. Сейчас нас будут немножко макать лицом. About Zarek's cub or this brittle-bone hexer. Grungwa may whine about the traditions and Zarek abandoning the trolls all he wants. Nurbok cares for solutions, and Zaskai is right. This might be one. Even if Nurbok is still hesitant to believe anything good could ever come out of that cuckoo's mouth. Ну, слушай, хорош уже этого. Заска лунный брат, все, отстань от него. Zaska is a Moonkin. Chieftain Narjak decided so, and Zaska has done more for the tribe than many bloodkin. Disgrace Mugwa's name with his stupid jokes he means. Tusks, Nurbok admires his trusted one's patience. This and Akrog's chieftainhood are the two things Nurbok and Grungwar will never agree on. Акрог вызывает Нирбока на... Зачем? Странно, что эта фраза зеленая. Why hates Nurbok Akrog so much? Hate? This has nothing to do with hate. Akrog should simply not be chieftain. But Nurbok should. Nurbok? Grungwar? Tusks? Even Anuk would make a better chieftain than Akrog. Why thinks Nurbok this way? Because of what happened in the cradle. Grungwar has said it. The moment the Moonkin let the Brittlebones crush their traditions, they... Nurbok knows what his trusted one says, and Grungwar is not all wrong in this. That is not what this is about. Akrog is simply too soft. Ну, понятно, мы слишком мягкие. Since Akrog was a cub, and it is true. All this spirit hearing, Grungwar's pampering, all this undeserved admiration from the tribe simply because he is the firstborn's cub. Give the beak too much meat, and he will become lazy and weak-willed. Mark Nurbok's words. Chieftain Akrog, when the day comes that he has to make a hard call, he will not make it. Nurbok bets his tusks Ну, короче, наш этот авторитет ставит под сомнение. В смысле? Вот Акрог вызывает Нирбока на поединок. Что это значит? Akrog challenges Nurbok to a fight under Mugwa's eye. If he wins, then Nurbok will respect him. No. Too much of a coward? Akrog can tell himself that.
Nurbok will not fight him because he would crush Akrok's skull like a brittle bone head, and that would make Nurbok a kinslayer. And this tribe needs its great warrior still. So, if threats are all Akrok has to offer, he can go rot. Господи, понятно. Ну, короче говоря, как всегда, ну это стандартно. То есть вот есть какой-то сильный персонаж, который просто в хер не ставит главного героя и всячески, так сказать, его авторитет принижает. А самое веселое, если обычно по сюжету как происходит, что ты на него долго и яростно катишь бочку, а в результате там он оказывается прав, и вообще он, ну, таким образом был на твоей стороне, пытался тебя спасти, и ничего плохого-то не было. Короче, давай ты будешь уважать слово вождя. Хороший уже. From here on out, Nurbok will respect Akrog's word, as Mugwa's laws demand. If he respects it not, he will pay the blood price. Crude as a crush stick. See, that is why Akrog will never be half the troll that his sire was. If pathetic chest-thumping is all he can do, then Nurbok has nothing to say to him. Goodbye, chieftain. Какие у нас тут, да, вот разборки у нас тут. Подожди, как мне к тебе сюда-то прийти? Непонятно. What next? Но, видимо, он сейчас как-то не проходит. Хорошо, так, с тобой поговорить. Cursed, rotten, tuskless piece of rock. Julog wishes Mugwa would smash it with her udders. Mugwa prays Tamer Julog, big friend. Something the matter? Oh, chieftain, he is back. Julog meant no disrespect to Mugwa. Julog should worry not. Mugwa would not be offended. Zaska agrees. What troubles Julog? Why is he not with the beaks? It is this rock. Julog thinks he heard iron beaks behind it, which the Moonkin could tame. But this thing just too heavy, and he cannot move it. Looks like this would need some time and materials. Akrog will send some workers over to clear it. He would? Oh, that is wonderful, chieftain. Julog thanks him. What is good for the beaks and their tamers is good for the tribe. Sharp tusks and thick hide, Julog. Sharp tusks and thick hide. Could he ask Что можно one еще more вопрос? question? That thing on the stone slab, is that, they know? It is Zarek's cub, it is true. The brittle bones cut him to pieces, and the Moonkin must restore him. Julog hopes it will be kind to the Moonkin, then. Just being close to that thing makes his tusks tingle. He is not alone in this feeling. They will be careful. Так, в некоторые зоны храма священной печати невозможно пройти из-за груд обломков, а расчистить их, чтобы исследовать новые зоны. Вот как раз, да, я походу... А как? Допустим, я не могу сюда пройти. Здесь просто торговец вроде тусит. Но я сюда просто к нему прохода не вижу. No, I'm ready. Короче, не по... блин, ладно, пофигу.
Так. Груда обломков расчищается. Так. И чё? Прогресс. Подожди. И... оно, видимо, не сразу за это запускается. Chieftain did it. Julog, wait. Oh, curse it. What is this? Oh, so Julog's ears tricked him not after all. Look at these beauties, Chieftain. Look at them. They sound very angry. Because the Moonkin barged into their nesting place, of course. But worry not, Chieftain. Just give Julog and Crumb a bit of time with them, and they will be eating the grains out of Julog's hand. Any chance Zazka can get the bones of that hand? It would look nice around Zazka's neck. Not funny, Small Tusk. Julog will not disrespect trusted... Leave it be, Akrog. No point. These beaks look not like normal beaks. Think Julog they will be useful in battle. Oh, surely. In truth, Crumb and Julog have been working on an idea. And these beaks might just be the right ones for it. Julog thanks the chieftain again. He thinks there are more rocks like this in the temple, maybe. He will order them cleared when the Moonkin have the materials. Sharp tusks and thick hide, Julog. Так, хорошо, это мы сделали. Подожди, а где-то что-то здесь лежало? Угу. Свиток. Так, подождем. По сути, здесь мне осталось только вот этот. Отыщите пастуха-крошку. Все, здесь мы, получается, пока все сделали. Ну... Давай, 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 давай. Так, доступно, доступно. Стоим, кого ждем. Не можем сразу все сделать, Царгалыч. Ну, получается, это мы тоже сделали. Вот он теперь сюда предлагает продраться. А сюда что он предлагает? А сюда мы уже не можем, потому что нам не хватает древесины. Ясно, понятно, хорошо. Погнали сюда. Привет, изгой. Капец, эти орки напоминают орков из Middle-earth. Но это не орки, это тролли. Орки здесь гораздо меньше размеров. Это тролли. Trusted one crumple, no to play songbone? Learn is more like it, trusted one no egg. Crumb still has a long way to go. Алоги не орки. Я не знаю, кто такие алоги. Ну, я просто не играла в Middle-earth Shadow of War, поэтому ничего не могу сказать. Я не знаю просто, кто такие алоги. Ну, промолчим. Krazak told Crumb Akrog found another part of Zarak's cub. Is that true? It is. They will tell Crumb more later. Anuk said there was a problem with the wounded.
The wounded and the rotted ones, it's true. The long march through the jungle, the attack of the Tusk Hunters, the lack of food. Things are not looking good, Chieftain. They need something, or Kin will start dying by the dozen. But Crumb has been thinking, and he has a plan. Life grass. The blessed herb? But it has died out. Crumb thought so too, but a while ago, he heard rumors of a tribe in the desert called the Red Meadow. Apparently they guard a shrine, not so unlike Mugwa's cradle, and life grass grows around it. Crumb sent a beak to make sure this tribe in the desert exists, and there is indeed a grove of red grass. As to what this grass is, and whether the tribe there are enemies or friends, Crumb knows not. Please, Chieftain. The tribe cannot suffer more losses. Take a pack of warriors and go there. If there is life grass, it will save many lives. If not, at least the Moonkin tried. Там есть чернокожий персонаж, но авторы хотя бы написали, что он из Дальнего Харада. Саргалыч, мне столько всего надо пройти, что вот знаешь, вот мне только Middle-earth сейчас не хватало. Grungwar is the best hexer of the tribe. Can he not do something for the wounded? For one or two kin, perhaps. But all of them? No. If Grungwar were that powerful, he would have cured the rot long ago. Life grass. Akrog has heard of it. What is it? It is a healing herb blessed by Mugwa that can cure even the deepest of wounds. Like Mugwa tears? No, less powerful and different. The hex power in Mugwa's tears cannot be used to heal because a troll's flesh is too weak to handle it. The life grass only has a little bit of Mugwa's power. That is why the Moonkin can use it. Плюс я, кстати, слышала, что... Я не уверена, я просто слышала, что на высоких уровнях там вроде надо будет уже гриндить. Может быть, это зависит от уровня сложности, но я слышала, что на высоких уровнях сложности там реально надо именно гриндить. Набивать какие-то то ли ресурсы, то ли еще что-то. Как бы... Ну вот хз. Akrog sees. Perhaps the life grass could cure the rot, too. If Crumb thought it could, he would have asked the chieftain to find the Red Meadow long ago. He will do his best, of course, but he doubts it will work. But Crumple could heal her. Not good enough, trusted one. Not good enough. Но это было раньше, пока не отключили микротранзакции. Если в игре есть крафт, то есть и гринд. Логично. Я как бы не знаю, есть ли там крафт. Я просто слышала, что там как это. Там и арены какие-то бесконечные, еще что-то такое. Ну, то есть она такая, как бы... Чем-то напоминает юбисофтовские игры, что... Там есть и что, и погриндить, и бесконечно одни и те же арены. Арены самой фан игры. There are not that many troll tribes on Urketh. Has Crumb any idea who they might be? He has not. Neither does Grungwa. Making a tribe camp in the desert sounds like a strange and foolish thing for trolls to do. Grungwa speaks true. Even if there is life grass in this red meadow, what if the trolls who live there want not to share? Crumb prays to Mugwa, it comes not to that. But if it does, well, the chieftain needs to make a choice. Just let them try to peace talk first. The Moonkin have lost so many, so they should not risk losing more. Там минус в том, что ты не сам дерешься, а смотришь, как двое орков друг друга месят. То есть такие автоматические битвы питомцев, как в World of Warcraft. All right. Akrog will find this red meadow and see if they can get the tribe there to share their life grass. They will take Anug and a scouting pack with them, just in case there is a battle. Crumb hopes it comes not to that. He thanks the chieftain, truly. Before they march, perhaps Akrog could speak to Tamer Julog Beakfriend before he leaves. He told Crumb he has found a nesting place for the beaks, but he cannot get to it. All right. Sharp tusks and thick hide. Так все мы сделали. Подожди, это что тут такое сверкает? What do you mean she broke the seal?
Just what I said, Mum. She dispelled the seal, then did something to the beast's torso, then... Oh, Aeolus, save us! What's going on? What's going on? You must have imagined that, child. She wouldn't. She did! Так, все, да? Все, мы все исследовали здесь. Все, погнали на основную карту. Покинуть. Так. Куда нам вообще надо бежать? У нас тут... Мы вообще сейчас где находимся? Храм Хирина, это мы вот как раз там были. Ну вот, наша ставка — это храм священной печати. Все. Деревня Хрупари, укрытие мастера-собирателя. Красная падаль. Ну давай, красная падаль. Напоенная силой мугвы жизнь трава мерцает, подобно красному оазису в самом сердце иссушенной пустыни. Дополнительное задание красная падаль. Ну давай. 2 sunups passed before the 4 trolls and the Eye Master's pack of scouts spotted the red meadow in the distance. Красная падь, красная падаль, красная падь, простите. Guanwar and Zaska had worn him out. But Akrog's eyes were set on their destination. How strange the life grass looked from a distance. Bright and red against the barren desert. Like pools of blood. 2 расцвета миновали, прежде чем 4 троллей и разведчики старшего глаза заметили вдалеке красную падь. Голод, долгий переход и мрачное молчание, повисшее между Заской и Грунваром, вымотали Акрога, но он не сводил взгляда с цели. Странно выглядела жизнь трава с такого расстояния, ярко-красная на фоне голой пустыни, как озерца крови. Is that it, Grungwar? The life grass. Grungwar has never seen it, but it must be. Though... strange. Что тебе странно? The hex power in the grass, it feels faded, like it is dying. But never mind, Chieftain. It is probably because it is so far out. Akrog sees. All right. Time to find the tribe who lives here and peace talk, then. What if they are hostile, or will not share the grass? It will not come to that. The life grass belongs to Magua, and therefore to all trolls. How deeply honorable, Elder Old Fur. And what if they value Magua as much as a pile of beak shit? Then the Moonkin will call in Anok and the warriors and take the life grass by force. For now, let them hope for the best. А что нам, получается, надо по этому квесту? У нас сейчас какой квест получается? Так, запас карман красная падь, да? Лунные братья отчаянно нуждались не только в пище, но и в целебных средствах. Долгие странствия и атаки клыкорезов подточили силы раненых троллей, многие были на грани гибели. Крошка сказал, что спасти их может только жизнь трава, растение из ургатской пустыни, благословленное мугвой, так же, как и слезы, которые лунные братья собирали перед поглощением. А Крок согласился отыскать священную пать и поговорить с троллями, которые ее охраняют. Все, понятно. Так, продвинетесь в прохождение кампании, отправляйтесь в убежище мастера-собирателя. Так, ну, предположим. Они нигде у меня не отмечены, да?
What is that? You find out. What this? Interesting. Probably. Time to make What? They did. What happened here? Let them look around. Так, похоже, поселение троллей, с которыми мы должны были поговорить, истребили. They messed with the wrong tribe. What on Urgath is this? Что это такое? Славная протыкала больше боли. Так, подожди, это... Ловкость 418, 121. Нет, у меня оружие получше изготовлено. Так. Go join the worms. Another altar with hex powder in it. This is a strong one. Понятно. What is this? Untusked. Tusk hunters. Curse it. Так, клыкорезы, клыки вырваны. Let Zazka get it from Magwa's others. They really crushed the whole place. Akrog just understands not why the hunters would come after these trolls. Their tusks were small, not like the Moonkin. Unless... They were after the life grass. They must find the Red Meadow Chieftain now. It cannot be far from here. Grungwar speaks true. Little Blood, crush that... What is? Akrog. Akrog feels something. Echo, a powerful one. Cruelty, of course. It must be. Wait, because of what the hunters did here? They should come back here once they have found the life grass. Come now. They must find the shrine. They not hurt Big Blood. They run from Noog. They messed with the wrong tribe. Ну, не похоже, что здесь будет РТСная миссия. Похоже, что здесь будет РПГ-миссия. Smash them! Destroy them! Sake! They're still here. И что вы мне предлагаете? Отбейтесь от клыкорезов? А это эльфы, что ли? Не пойму. Похоже, да, похоже на эльфа. No! They are defiling the meadow! They must stop them now! Let there be light! Cursed brittle bones. They tried to crush the tribe's shrine. Let them look at it. Let Akrog see. It is damaged, but not too badly. Is it just Zazka? These crystals look like... Like the giant one in the cradle, it is true. This must be why the life grass grows here, Chieftain. It is a sacred site, blessed with Magwa's blood. Another Mugwa's cradle, then. Akrog thought there was just one. There is only one Magwa's cradle. This must simply be another spot of soil she blessed. But look, the crystals, the blood drops. They are a lot smaller. Or maybe the power of these sites has nothing to do with Mugwa or gods after all. Zaska may believe what he wishes. Grungwa will not argue with him. Why would the hunters destroy it? Why would they not? Troll shelters, troll shrines, troll lives. They matter not to the hunters.
Who knows? Maybe they even thought they could take the power of the shrine with... Chieftain! Chieftain! Ну что случилось? Ну да, я здесь, я Чифтон. Ну, What is this? кто у вас? Anuk was supposed to wait at the cliff. Anug, no, but he here fighting and... tusks. Why go the hunters after a tribe like this? Their tusks is all brittle. Akrog, Zazka, and Grungwar were wondering the same thing. They raised their whole tribe camp down south, too. Oh, tusks. Anug have a feeling. Well, it better not. Ставить оборону, They не must get the РТСная warriors in миссия. here and make defenses, chieftain. There are more of them? Many more. When they find out their kin return not, They will send more warriors. Curse it, chieftain. Anug is right. The Moonkin need to make a stand. Can they not just harvest the life grass and flee? What? And let them desecrate this holy place? Better Ну, this place хорошо. than Moonkin corpses, no? Come on, Akrog. This is not worth spilling more troll blood over. Grumph right, Saska. It's holy place, so it duty of Moonkin to protect. Trusted one? То есть можно сбежать, а можно... Ну, блин, ну ладно, но это священное место. Ну хорошо, что ж. Grungwar speaks true. This is a sacred place, so they must defend it. They can crush these hunters. It is true. And Grungwar just remembered another reason why they must stay. Remembers the chieftain the tusked Grungwar found earlier at the edge of the desert. Akrog remembers. Grungwar said it was strange. He believes it is because of what the Brittlebones did to the shrine. It makes the grass lose its hex power. If they defend the shrine not, the grass will become useless. Так вот, да потихоньку. They have no choice. Походу, сейчас будет какая-то РТСная миссия. How many are they, Anuk? It might be wiser to strike hard now. Anug know not, but his eyes say at least 100 in each camp. And Anug know he is not a chieftain, but he think it is unwise to attack. Because the desert is very open, and the Brittlebones will see the Moonkin coming from far away, right? It is true. Anuk, tell the Moonkin what he knows. Uh-huh. As Anug say, there is many Brittlebone camps in the desert. He believe there is 3 of them, but he not know just where they is. So the Moonkin need to defend all gates to the Red Meadow. It is true. One of Anug's eyes sees some old towers in the northeast, though, from the troll tribe who live here. Maybe if the Moonkin can make them whole again... They could use them to see the Brittlebones coming. Smart. It is true. Lastly, there is a crushed Brittlebone tribe camp far up. Maybe they leave something behind that the Moonkin can use. Akrog will look. All right. Send in the scouting pack and the workers. They will mend the shrine while the Moonkin defend the meadow. The Brittlebones will pay for what they have done. To Mugwa and to the trolls who lived here. Akrog has spoken. И погоди, защитите... стоять! Погодите. Испытание для вождя. Подождите, захватите, улучшите все башни. Ну, тут неудобно очень. Так, подожди. Другие места. Вот, хотя бы видно. Защитить святилище от солнечных шкур, от клыкорезов. Святилище солнечных шкур от клыкорезов. Приготовьтесь время. Очистить святилище. Ёпрсоте, да ты издеваешься, игра. No, I'll go there. Так, погоди. Так, лесопилка есть. Делянка есть. Каменоломня. Да. Так, разрушенная, назначить рабочих.
Grungwa is here. A building is done. Magua has blessed the Moonkin with growth. The tribe needs more wood, chieftain. Да я в курсе, что надо морвуд. They take care of it. Be not worried. Так, главная постройка племени здесь собирают знания. Угу. Так, погоди, нам чего сейчас не хватает? Нам нужна... The tribe needs more wood, chieftain. Так, нет, лесопилка здесь явно не подходит, да? The tribe needs more wood, chieftain. Chieftain, the tribe is running out of stone. The tribe is running out of stone. Да я в курсе. Так, это что? Это просто портал? Здесь готовят воинов и дрессируют железноклювов. A building is done. The tribe needs more wood, chieftain. Не хватает, не хватает, не хватает у меня ни того, ни другого пока. Наломня есть, лесопилка есть, делянка, делянка. Еще одна лесопилка. Так, здесь лесопилка не подходит, да? Здесь только каменоломня. Да, я в курсе. Something new.
Так, это у них, по-моему, лесопилка, да? Да, лесопилка. А каменоломной здесь, возможно, нет. Здесь каменоломни нету. Угу. Здесь чисто лесопилка. Ну давай, добывай же, что ли. Приготовьтесь, очистите святилище, захватите, улучшите все башни и поставьте туда бойцов, захватите, удерживайте все внутренние сектора. Есть у меня подозрение, что я могу просто тупо не успеть. Can Saska help? He can help. Технологический уровень 2. Надо быстро-быстро, досторгалось. Тут быстро-быстро, блин, штука такая. Дерева, понимаешь, не хватает. Так, ну тут разве что делянку строить. А сколько делянка? 4,8. Так, построил. Так, хорошо, это пошла каменоломня. Теперь... Так, это пошел бойцовский домик. Trolls are going hungry. They need more food. A building is done. Так, еще раз, давай быстро смотрим. Значит, здесь у нас каменоломня. Нет, здесь каменоломни построить у нас не получится. Здесь у нас каменоломня. Тоже ее нет. Так, здесь у нас как раз каменоломня есть. Можно, конечно, построить еще одну каменоломню. Так, давай еще одну каменоломню сюда. Саргалыч, да. Скипидаривание на скорости. Волна атаки. Испытание для вас. Давлю, но мне сейчас не до испытаний, вождя. Я сейчас пока... Ага. Так, что это за безобразие? Enemies are attacking. They will regret this. The blood for the tribe. О! Добрый вечер, я диспетчер. Ой, мам дорогая.
нет, 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 ты пошли сюда, срочно! Так, здесь башни бросателей есть. Здесь башни бросателей тоже сделали. They will not get away from Zazka. Так, давай смотреть быстро. Так, сердце пламени. Здесь пока по нулям. Здесь у нас что? Лесопилка, лесопилка, лесопилка. Чего нам не хватает? Здесь нам нужна лесопилка, да? Каменоломня. Каменоломни у нас здесь нет. Давай делянка. Так, теперь сюда. Каменоломня. Здесь у нас ничего нет. Лесопилка. Здесь тоже у нас ничего нету. Значит, что здесь можно построить? Делянку можно построить. Так, теперь что у тебя? Лесопилка, здесь ничего. Каменоломня. Фу, так, лесопилка, каменоломня, охотничий домик нафиг, делянка, маленькое укрытие. Маленькое укрытие, мне здесь вроде ничего не нужно. Так, что здесь у нас? Ага, нам нужно хранилище железа. Enemies are attacking. Zazka is listening. Так, необходим чертеж, необходим чертеж. Be ready. What a lovely mess. Так, итого, сколько здесь? Здесь у нас все, да? Технологический уровень 2. Так, это я пока построить не могу.
Так, хранилище железа построили. Кулачное становище, метательное становище. Так. По нулям. 3, да? Так, еще одна лесопилка. Каменоломня нет. Хранилище железа. Needs more scrap. Так, теперь эти у меня пойдут куда? Enemies are attacking. Так, эти пойдут сюда, а эти будут идти сюда. These trolls are going hungry. They need more food. At his service. Enemies are attacking. The tribe must survive. Так, это кто такие бросатели? Умелый трольский воин. Угу. Так, собиратель. These trolls are going hungry. They need more food. He work now. Так, это мы сделали. Это мы сделали. 4 сектора. Здесь тоже пока ничего. Так, что у нас здесь? Еще 4 рабочих. Теперь нам надо решить, с чем проблемы. These trolls are going hungry. They need more food. He'll take care of it. He not worried. Да, проблема у нас получается сейчас с едой и с железом.
Так, сколько у вас? Очистите святилище 68%. Так, 94. Ну, в принципе, можно пойти захватывать. Еще из фильма. Ну, сейчас у меня тут это. Надо хотя бы это. Сейчас мне тут уже интересно просто. Так, собирай. Собирай, родимый. Так, это ты собрал. Теперь, что у тебя? 75%. Что у меня тут по армиям? Да, 24 часа позднее. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. But his tusks are still sharp. Even the worms would not eat such a little. Trolls are going hungry. They need more food. More scrap for him. Так, что у нас тут еще не осталось? Нам нужна еда. What is needed of him? Run from Noah. Let him after. Noah, go look. You find out. This looks interesting. Что тут еще валяется? Let Grungwa take a closer look. Отлично. The future of the Moonkin looks Так, построить аванпост. Вот. The tribe's land grows. Аванпост мы строим. His trolls are going hungry. They need more food. Так, что нам тут еще? Еще один. Chieftain, the tribe needs more room. Build more shelters. Делянка. Товарищ Делянка. Маленькое укрытие. What next? Захватите, улучшите все башни и поставьте туда бойцов. The building is done. Так, технологический уровень 2. Подожди. Так, он доделывается, да? Угу. Trolls are going hungry. They need more food. May Magua guide his hand. Enemies are attacking.
Так, технологический уровень. Все, технологический уровень у нас сделался. Так. Тоже нет. Так, вот здесь вот технологический уровень. Задержка. Ага. Так, что нам не хватает? Нам не хватает яды. Яды нам не хватает, да? What can he do for the tribe? The building is done. The building is done. They take care of it. Do not worry. The building is done. For the Moon King! Так, технологический уровень мы сделали. Да, тут ничего уже не по... Хотя, ну, как не... Не построить, зараза. Enemies are attacking! No one here! Они толпой идут. The tribe must survive! Сколько еще защищаетесь? Great. More problems to smash. Enemies are attacking! What now? More trouble? Так, приготовьтесь к последней волне атаки. Как скажете. Так, это что такое? Метательное. Так, это мы изучим. И это мы тоже изучим. Да, в принципе, все. Чуть-чуть осталось. Защитить святилище. Chieftain, the tribe needs more room. Build more shelters. Я в курсе, игра. Давай, хорошо. More shelters, окей. He
next? Chieftain, the tribe learned something new. Rest for a moment. Так, птичку жалко, ненормально. Блин, времени уже 2:46. Надо срочно заканчивать уже. Сейчас я это пройду тут. Давай, ну еще 2 минуты, блин. А нельзя просто взять и на кого-нибудь напасть? Ready for action. You will protect the tribe. They messed with the wrong tribe. Можно взять и просто на кого-нибудь напасть. Чтобы не ждать 2 минуты. Так, ускоренное восстановление. Не, ну, в принципе, уже начинаешь привыкать, как здесь играть. Поэтому тут уже... Да, стой, зачем? Ну, хотя, ладно, пусть будет. Ладно, пусть будет охотничья хижина, хрен бы с ним. Akrog is listening. Chieftain, the tribe needs more room. Build more shelters. Direction. Так, build more shelters. Где же эти мне? Ну, давай. Давай сюда. Давай. Приготовление к последней волне атаки. Ну. Magwa's tasks. So many. Чё? Кто? Где? А я проблем не вижу. Кто? Где? Куда? Куда бежать? Где враги? Пока я никаких врагов не вижу. Ага. One gets a bonus.
Так, а что-то, мне кажется, здесь уничтожили. Я даже подозреваю, что, наверное, уничтожили эту делянку. Все? Да, все, сделали. Поговорите с Нуагом. Так, подожди, а где... Мне надо вернуться, что ли, я так понимаю? Нет, вот он, так. It's over? Akrog thinks so. The last one they crushed looked like their chieftain. And the workers mended the shrine. May those brittle bones pay for what they have done. They should harvest the life grass now, chieftain. Its hex power is coming back. Grungwa can feel it. It is true. Akrog feels it too. Угу. Соберите... Так, подожди. Соберите жизнь траву. This looks interesting. Grass make Noog's paws prickle. Mugwa's blessing once more courses through them. They need more, chieftain. What on Urgath is this? What this? Так, поговорите с Грунгваром. Где он? Где в этой мешанине тел Грунгвар? Я нифига не вижу. Вот ты. Is that enough, Grungwar? Should be. They should go back to the tribe camp now. The longer the grass is away from the ground, the weaker its hex power. Akrog understands. Just one thing left to do, then. The cruelty in the tribe camp. They must find out where it comes from. Back to the tribe camp. Так, окей. Let's go on take a closer look. Corpse Erics! Crush them! Вулканы. Уровень. Прекрасно. Ну? This looks accursed beasts. Soon as they smell food, they come crawling out of their holes. Like Zazka in the morning. Trusted one, can he feel anything? That would not work. Maybe their hearts. Then they need to take something from them? Their clutch sticks, maybe? That would not work. Maybe their hearts. Trusted one is serious? At least this way, they will not mutilate their hides more than they have to. What thinks Grungwar? Will this earn the Moonkin Mugwa's scorn? Grungwa thinks not. He thinks Mugwa would rather see the Moonkin alive with these trolls' hearts than dead without them. Just be respectful, chieftain. They shared not their blood, but they were still born from the same womb. He will be. Так, хорошо. Что мне нужно? Вырезать сердца, что ли? What on earth? All right. Ну давай сначала произнесем молитву, потом вырежем сердце. Oh, Mugwa, kind spirit of the night, take this soul, bless his tusks, and guide him into the moonlit river. Akrog was right.
This has cruelty. Lots of it. The brittle bone hunters will pay for it. A doe. And she was carrying a cub. Oh, Magua, kind spirit of the night. Take this soul, bless her tusks, and guide her into the moonlit river. Так, тоже вырезали. What is this? 10 stabs to the heart. This one fought bravely. O Magua, kind spirit of the night, take this soul, bless his tusks, and guide him into the moonlit river. All right, this should be enough. Is it done? It is. Akrog spoke prayers for them. Good. May Magua guide their souls into the moonlit river. And Zerak's cubs splatter many hunter heads when they finally awaken that cursed thing. So they go home now. No like not place. Akrog also likes it not. Come now. Time to go home. Все. Здесь мы, получается, закончили, да? Все, это мы прошли. Жизнь-то... нужно ли мне все это? Так, подожди. Улучшение. Так, вытягивай 20% нанесен. Давай, это мы тебе возьмем. Тотем бури. Да, мы тебе возьмем. Так, что у тебя здесь? Необходим 10 уровень, 12 уровень. Какие же тут долгие DLC. Так, подожди. Из-за диалогов, да, из-за диалогов они прям сразу в 2 раза увеличиваются. 10 уровень, 12 уровень, 13 уровень. Так, подожди, бросая во врагов рубила. Так, рубил нас не интересует. Герой бросает сразу несколько метательных пырял, ранее своей цели других оказавшихся рядом врагов. А это что? Ну, давай возьмем ему пока вот это вот. Ловушка, эффект, преимущество. Так, давай пока тебе вот это возьмем. Отступление. Так, что у тебя здесь? На себя преимущество. Аура. На себя мне это пока не особо надо. Хорошо. Так, 13 уровень. 10 уровень. Больше ярости. Ну, давай больше ярости. Все, да? Все. Так, это мы улучшили. Теперь получается храм священной печати. Странное это было ощущение, когда 4 троллей вернулись к храму священной печати, к каменному исполину высоко в горах, где лунные братья нашли себе новый дом. Back at last. Let them bring Crom the life grass. He must be waiting. And the stranger the hearts. May the sun hides find their way into the moonlit river. A boat can help with that, Zaska has heard. Так. Ну-ка, ты чё подмываешь? Make no sense. What makes no sense? Oh, it not matter. Speak true, little blood. He knows Akrog is here for him. All right. It about the desert trolls, sun hides.
Noag wonder, Moonkin really had right to cut open and take their hearts? Grumph always say it wrong to take troll tusks even after death. So why it alright to take heart? Or is Noag fool for even ask himself? Ну да, наверное, солнечные шкуры были бы рады узнать, что их плоть спасла других троллей. No. Little Blood is no fool for asking himself that. And he speaks true. It was ugly to defile their corpses. Then again, Akrog thinks they would have preferred their flesh to help the Moonkin survive than have it rot there in the sand. That makes sense. Flesh dead anyway, so better to have it save someone, no? Ah, and Little Blood. It's desert, not dessert. Oh, desert. Noag understand. Big Blood want else? Нет, That мы is с all тобой for now. поговорили. Let them march on. Ну-ка. What this? Chieftain, got scrap for Zera? Zeramak must shape something. Так, теперь я могу тебе... ну, во-первых, можно ему сделать... Так. Во-первых, что я тебе делала? Я тебе сделала славное большое крушило больших ударов. Got scrap for Zeramak must shape something. Славная. Где она, славная большое? Нет. Стучала. Так. Палится двуручная. Так, подожди. Палится двуручная, да? Славное большое крушило больших ударов. Так. Копье одноручное. Подожди, вот, пошли меч. Так. Меч. Копье одноручное. Так, меч двуручное. 78, 81, 124. Так, подожди, ловкость нас не интересует. С ловкостью это такое себе. Нас интересует просто сила, да? Сила 6, сила 5, ловкость. Так, 186, 191. Топор двуручный, топор... 186, 141, 195, 198. А изготовить я все равно не могу. Не хватает. 36, 30... Не хватает, зараза. Все равно изготовить пока не могу. Так, ладно. Сгонять к чужаку, пока я не забыла. Принести крошки жизнь траву. What on Urgath is this? Chieftain Akrog? Ага, жестокость. Akrog thinks they found something that has echo of cruelty. Can the stranger take a look? Is that a heart? But Akrog senses cruelty in it. Try it. Now. All right.
Чуть-чуть не хватает. Заряженный эхоформатор, жестокость. Excellent. It worked. The Echo Shaper still isn't full, though. We'll need to find more. All right. Akrog will. Угу. Кстати, сразу тебе силу поднять. Grunwa is ready. This looks interesting. Mogwai prays they are back. Crumb smells blood on that Krog. Brittlebone and Troll? It is not Moonkin blood. The tribe who lived on the Red Meadow is floating in the moonlit river now. They are dead. But how? Refuse they to give the Moonkin the life grass? The Moonkin killed them not. Tusk hunters did. They slaughtered them all, then tried to defile the Red Meadow. It is a holy site, Crumb, like the cradle. There are small droplets of Mugwa's blood there. Oh. Crumb sees. Crumb will no be sad. Moonkin crushed the Brittlebone hunters, all of them. And so the killing goes on. Well, perhaps this is the world the Lightlings and the Dark Races deserve. What about the life grass? Did the Brittlebones taint it too? No. The Moonkin brought it with them. Here. Will this be enough? Let Crumb see. This is good. Crumb will start brewing the concoctions right away. He thanks Chieftain Akrog from the bottom of his heart. Without him, many Moonkin would have died. Of course. Akrog knows the life grass cannot cure the rot. But how much will it help? Will it at least fend off death? Crumb hopes so. But without enough food, even the best herbs will not help. Crumb heard talk of a Brittlebone village with plenty of food. Will Akrog go there? Soon. The blood for the tribe for the blood. Let Akrog know if the cure works. Все? Опа, лучше, подожди, скипетр двуручная или... блин, скипетр двуручная. Лучшая черила исцеления, лучшая черила... Так, подожди, а что он дает? Союзное существо восстанавливает 45 здоровья. Ну, давай вот это возьмем. Так. Интеллект 5. Ну, предположим. Кто у нас там с восклицательным-то знаком? Угу. Interesting. Probably. Chieftain got scrap for Zeramak? Zeramak must shape something. Чё тогда стоило это изготавливать? Если, блин... Так, чё хошь? Chieftain, how can Anog help him? Anog wish to speak? It is true. He be short. The Moonkin food supplies is still low, and Anog's eyes find another way to find more. Like food? What is way? Simple. They find another Brittlebone village to the south. The Moonkin can raid it. Raid? Kill? But they do nothing to Moonkin, no? Maybe not.
But they would send the hunters here without batting an eyelid if they knew about the Moonkin. They should do this, Chieftain. And if he is so worried about shedding blood, maybe there is even a way to seize the food without it. Akrok must think about it more. It is not just a question of mercy or not. They must consider whether they can risk the warriors. Anug understand that. Well, he is here if Akrok changes his mind. Угу. Так, в смысле, что насчет набега на деревню? About that village raid. А, ну это то же самое. Akrok must think about... Anug understand that. Akrok thinks... Stay safe, Chieftain. А, нет, ее, видимо, надо разграблять. How can Anug help him? About that village. All right. The Moonkin will raid that village. Where is it? Anug will tell the chieftain before they march. This is be great help to the tribe. Anug thank Akrog for listening. Akrog thanks the Ima. Stay safe, chieftain. Все. Так, давай пока мы на этом сохраняемся. Делаем небольшой перерыв и вечером тогда будем смотреть фильмы. Угу. Окей. Все, господа, давайте небольшой перерыв и на вечер тогда фильмы. Ну, где-то минут, наверное, через 30-40. Сейчас я наушники просто за это заряжу. И посмотрим фильмы тогда. Ну, фильмы, наверное, будем смотреть, ну, в принципе, и на Твиче их тоже можно будет посмотреть. Да, до киношек. Спасибо, Religion. Давайте увидимся на фильмах. Пойду пока быстро перекушу. Фильмы, я думаю, что посмотрим и на Твиче, и на ГГ. Religion, стой, подожди, кстати, к тебе вопрос. Смотри, по поводу V Vendetta. Его не очень советуют смотреть на Твиче в силу того, что он вроде как Warner Brothers. Они вроде как могут постукать за авторские права. Если мы его будем смотреть на Good Game, тебе будет нормально? Ну, вроде какой-то мы твой заказ уже смотрели на Good Game. Ты скажи, пожалуйста, если на следующей неделе где-нибудь на Good Game мы посмотрим V Vendetta, нормально будет? Хорошо, ну то есть с ним как бы устроить, да? А ты мне скажи, когда тебе на следующей неделе будет удобно? Суббота, воскресенье, но правда, насколько я знаю, мы, по-моему, в субботу, воскресенье тоже не играем в ДНД, так что, в принципе, можно будет в субботу. Я так понимаю, у тебя самый свободный день — это суббота. Буду восстанавливать пароль, когда угодно вечером. Окей, ладно. Ты забыл пароль от Гудгейма. Ну ладно, мы тогда ближе к выходным тогда, да, спишемся. И если ты нормально, там все без проблем, тогда посмотрим V Vendetta на Гудгейме. Так, все, я побежала пока кушать. И тогда вечером будем смотреть Хроники Риддика и Воображариум доктора Парнаса. Все, давайте.